Hello and welcome to week 3 of our Global Quantum Literacy IBM Qiskit Fall Fest 2024. I'd like to introduce our first speaker, Alejandro Mata Ali. He's going to talk to us today about quantum computing and chess problems. Alejandro is an industrial developer of quantum software and algorithms at ITCL, specializing in tensor networks and gated computing. As a department head of quantum fellow of Quantum QUBO, he coordinates projects, conducts workshops, and mentors interns in quantum research. A graduate of UCS with a master's degree in particle physics, Alejandro lectures on tensor networks in financial markets at the BME Institute MIAX master's program and teaches quantum software development at Hackathon. His research focuses on innovative solutions in quantum computing and optimization, with published papers on arXiv aimed at bridging complex quantum concepts and practical applications. Thank you for being here today, Alejandro. His LinkedIn information and his YouTube channel. Quantum Okay. computing Everything and okay? chess problems. Sí, adelante. Debimos compartir y después se fue. Eh, Vale. Vuelvo a compartir. Start sharing again. Ahora bien. Ahora Now. bien, perfecto. Vale. Vale, voy a mover la barrita esta de zoom a Let me un move sitio. this bar to another aquí. place. Bien. Vale. Hoy vamos a ver Today, we're un going tema to que es see a topic bastante that is interesante, pretty que interesting, es cómo and it is resolver how to ciertos tipos de solve problema certain de problems optimización combinatoria that utilizando computación optimize cuántica. using quantum computing. Uno al principio podría One pensar could que resolver think este tipo de that solving this problemas type of no nos va a problems aportar nada, isn't debido a going que to give son us anything, problemas completamente since académicos they're y, purely digamos, academic para problems, cosas como juegos, and for pero things like nos puede aportar un gaming, valor muy importante, but it can give que us es quite el an saber important modelizar value, problemas which más is generales con to una formulación que formulate luego problems vamos a that are utilizar general that we can para utilize problemas industriales for reales. industrial problems that are a real case Entonces, scenario. precisamente con esto So vamos a aprender precisely un with poco this, de we're going to cómo learn how hacer to una formulación cubo, make a que QUBO es la formulation, formulación which is the usualmente utilizada formulation that's usually para used computación for cuántica quantum y computing optimización and en diversos optimization algoritmos y of algorithms tecnologías and como technologies QAOA, like QUBO, VQE o, por VQE, ejemplo, quantum annealing. or quantum annealing. Entonces, So todo lo que vamos a ver aquí está what we're going to see fundamentado here en el is paper based que out of this escribimos paper that hace we unas wrote semanas que a few tenéis weeks disponible ago that you en can arXiv, see here en este enlace. in this link. Entonces, vamos So a empezar. let's get started. Lo primero que The first tenemos thing que pensar that es we que have to hay think dos about is problemas básicos that que there's vamos two a basic abordar. problems that we're El going to primero es el approach. problema de The las n reinas problems o n of the queens, N queens, original que se ha the estudiado a original lo largo de that la has been literatura, studied throughout que literature consiste en and tengo un tablero consists de ajedrez in you have a de chessboard dimensiones n por n of y lo que dimensions that quiero are n hacer by n, and what I es want to do colocar is n reinas place en este n tablero de manera que queens ninguna pueda on the atacar o dashboard amenazar so a that otra none de can las attack reinas. or threaten the other Y queens. también podemos ver And la then we versión can del see queens the de version of LinkedIn, queens of LinkedIn que es básicamente that is hacer esto, basically the same, pero ahora las but reinas the en sus queens diagonales in solo each of se their pueden mover diagonals una posición can only move y one además position, están and they are restringidas a restricted que solo puede haber una that reina por there can cada only be región one coloreada. queen in each of the colored Por tanto, ya regions. no pueden estar en cualquier Therefore, sitio. they can't be just anywhere. Entonces, esto nos da una serie de restricciones. So this gives us a Ya series of para el restrictions. n queens For n normal, queens, tendríamos that's the normal, estas
we tres would have restricciones these aquí, three que restrictions es, here. si tengo una If reina we have a en queen una celda, in a no puedo cell, tener ninguna reina I cannot en have su a misma queen fila. in the same row. Si tengo una reina en una If I have celda, a no queen puedo in this tener cell, ninguna I otra can't en esa have misma another columna, queen in the same column. y además en And sus diagonales in the tampoco puedo diagonals, tener I cannot have ninguna. another queen. Another queen. En la versión de LinkedIn In hay the un LinkedIn pequeño cambio, version, que there's es a slight que change, estas diagonales which is ya these no son, digamos, diagonals infinitas, are sino no que son longer infinite, solamente las 4 adyacentes. just the 4 adjacent Y ones. además tenemos un nuevo tipo de And then restricción, we have a new que es type of que si restriction, tenemos which una is if we reina have a en queen una región, in a region, todas las demás celdas all del the other mismo color cells of the same también color dejan de estar disponibles. are no longer available as Estas well. son las restricciones. So Son those are the cosas restrictions. bastante básicas y Some bastante basic simples. things and simple to Entonces, claro, understand. lo primero que tenemos que Therefore, pensar the first thing we have to antes think de about profundizar en cómo vamos before a going hacer deeper esta into formulación how we're going es to use que this en la formulation formulación is QUBO in the QUBO formulation, las variables the solo se variables relacionan are only related imparejas. in Esto pairs. es, Therefore, solo puedo I can only hacer que haya relaciones del tipo make x sub 1 relationships por between x x sub by 2. 1 by Por ejemplo, x no sub 2. podemos hacer relaciones We cannot directamente do entre tres relations variables. between 3 Pero estas variables. restricciones These nos da la impresión de restrictions que realmente give us the impression tengo that que tener en cuenta I have to relaciones take entre into account the todas estas relationships celdas, between all these lo cual cells, es complicado. which can be complicated. Sin embargo, hay muchas maneras y muchos However, trucos there's para many hacer ways que and no many necesitemos tricks so tener that we don't relaciones need to entre have todas las relationships variables o between entre all un the conjunto variables amplio de or las mismas. a conjunction of them. Entonces, lo primero de todo es cómo So vamos first a off, how do we utilizar utilize nuestra notación binaria, our porque binary en el notation? cubo todas las Because the variables tienen que QUBO, ser binarias each of the variables para have to be binary precisamente so that we can representar una precisely solución del problema. represent a solution Entonces, esto al igual debería haberlo puesto en una diapositiva, of the problem. que es básicamente, So I should cada have una put de this nuestras in the variables positive area. binarias va a representar el estado Basically, de each one of cada our una de las celdas. variables Por ejemplo, represents la the state of each of variable the cells. x For sub example, the variable 0, x sub 1 0, va a representar comma 1 esta celda de aquí. represents this cell right here. Entonces, si esa variable es igual a 0, So that significa que esa variable, celda if it's está equal to vacía, 0, que no it tiene means ninguna that reina. this cell Y is si esa empty. variable es igual a And 1, if that significa que hay variable una is reina en esa equal to celda. 1, means that there's a queen in that Por cell. ejemplo, la solución For example, the que da solution este tablero of vendría this dada dashboard por un would be vector que given sería by a 1, vector that is 0, 1, 0, 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 1, 1, y 0, así and so on and so mientras forth, vamos rellenando while we las fill celdas. in the cells. Esto para que sepamos más o menos This cómo is for us sería to este tipo know de notación. how this Entonces, type of notation would cada be. variable So se each asocia a variable una is celda. Si associated es with a 0, no hay cell, reina. and if it's Si 0, there's no es queen, 1, entonces hay and una if it's reina en esa 1, celda. there is a queen in that cell. Entonces, ¿cómo vamos a ir Therefore, implementando las how are we restricciones going to implement simplemente the pudiendo restrictions? relacionar Simply una by being able to celda relate one con cell otra with another, a parejas sin tener que relacionar pairing them up todas entre sí? without having to Lo relate them primero to each sería la other. restricción The first would de be the filas. restriction of the Si sé lines. que solo puedo If I tener know that I una can only celda have con un one valor cell 1, with a value 1, eso implica que para toda esta fila that la suma total implies tiene que ser that for the 1. whole line, O sea, la suma the de todas las total variables, porque sum solo puedo has to tener una reina. be 1. Entonces, lo que puedo hacer es que The sum. mi coste, So what I can do, que sería el hamiltoniano, that que es lo que my vamos a ir Hamiltonian minimizando, ya cost, sea which pues is what we're going to con be un descenso de minimizing gradiente, ya sea with a con gradient un tensor QAOA, ya sea con or cualquier método, QUBO, vamos a or hacer QUBO, que haya un término que asocie we're going to make a un mayor term that coste a una associates configuración que the tenga bigger cost en la fila with a un número configuration de reinas distinto that a 1. has a different number of Y esto lo queens podemos hacer different to simplemente 1. And creando this we can do una creating parábola a que parable tenga su mínimo
that has a en el minimum valor 1, in the que es value of precisamente el 1, valor que estamos buscando. which is precisely the value Y that we're esto looking sería for. este término de So aquí, it would be que this significa term, para cada una de las filas so that each one hace of the lines esta operación de assumes aquí, que es this si la operation right suma here, de todas which las is if the variables sum of de all esa fila variables of that line es distinto de 1, is pues este different to término 1, va a dar distinto de then 0. this term is going to give Por us ejemplo, something si different tuviéramos to 0. 0, en For example, total, if we no had tenemos 0 ninguna reina as en a esta fila, total, esto tendría el valor 1. Y this si would have tuviéramos, the por value of ejemplo, 1. 2, And if we had, for tuviéramos dos example, reinas two en la misma fila, queens esto in the tendría same un valor line, de 1 menos 2 this al would have cuadrado, a value que of es igual a 1 1. minus 2 equal Entonces, con esto square. nos aseguramos que por cada fila So with vamos this, a tener solamente we una reina. ensure that for each line, we only have one Podemos queen. hacer exactamente lo mismo We para can la do condición exactly the de same for columnas. conditions Lo of único que tenemos columns. que hacer es The only thing we have to do is sumar todas sum las variables all the de esa columna variables y of that hacer el column cuadrado. and do the squared. Y hacer esto para cada una And de do las this for columnas. each one of the columns. Entonces, con esta Therefore, medida tan simple, tan with this sencilla, type of measurement that's conseguimos simple, en relaciones de dos variables we tener en cuenta have el the estado relationship de of the todas las que variables hay and en be able esa to misma know fila o columna. each ones of the ones that are there in Y each line esta or es column. básicamente la And this is basically magia que podemos ir replicando the magic that we en can los do in diferentes niveles. replicating of the Por ejemplo, different si queremos hacer lo metrics. mismo con las For example, if we diagonales, want to lo do the único que same for vamos the a tener que hacer diagonals, what es we're lo going siguiente, to have que to no do es exactamente is, lo mismo que esto. well, it's not exactly the same. Como yo sé Since I know que si una variable es that if 1, a variable is 1, ninguna más debería no serlo other one should en have estas regiones diagonales, in this lo que region. puedo hacer es What lo we can do siguiente. is the following. Aquí Here, hago un término I make a que term sea esta misma celda that makes this same cell multiplicada por cada una multiplied de las by celdas que tengan las each of the diagonales. cells that Si are in queremos diagonal. optimizarlo, simplemente If we podemos want to optimize, escoger las we can simply diagonales pick inferiores, the porque como inferior vamos a ir recorriendo diagonals, desde arriba, en because since we're principio going to vamos a go tener from up zonas que se above, superponen. Por tanto, las we would diagonales have all the superiores superpositions, so serían the redundantes. superior diagonals would El be tema es redundant. que si hacemos esto, So if we do si esta es this, nuestra celda if this is our central, cell, that's si our esta es central 1, cell, and this is the sum, y cualquiera de and las celdas en las any of the diagonales, que cells van a of the ser estas, diagonals es that are igual a 1, these is entonces equals tendré 1, 1 por 1 y then esto we would have aumentará mi 1 energía. by 1, and this would Sin augment. embargo, si todas las demás son However, iguales if a all of 0 them o equal esta 0, central or es this igual a central 0, one equals entonces 0, tendré 0 then por we would algún have número. 0 Y eso hará times a que number. la energía no And aumente. this will be so that the energy does not Y increase. bueno, aquí esta notación es un poco And rara. this Esto lo único notation que is a little indica es strange. What it que indicates estos is that KL these indican la KL celda, o sea, una celda que indicate the esté en las cells diagonales that are on the de diagonal esta celda of que está en this IJ. cell that's in EJ. Pero fijaos más que nada But en el dibujo. O sea, mainly con el dibujo se focus entiende a lo que nos referimos. on this. With the drawing, Si we can queremos hacer understand it. esto para If we want simplemente to do this las simply diagonales adyacentes, for lo único the que tenemos que hacer adjacent es diagonals, redefinir cuáles we son las just celdas que redefine tenemos en las which are the diagonales. cells that we En vez de have in the pillar diagonal. todas las que hay, But simplemente all nos of the ones quedamos that they con las más have, cercanas. we just use the ones that are Y closest to the la main cell. siguiente parte sería And the next lo de part las regiones. is the regions. Como hemos impuesto que por cada región Since we coloreada have solo va a imposed haber that una for each reina, region y that's además in a debe haber color, una, there can only be one entonces queen, vamos a and hacer there un has to término be que one, sea then we're como going to los que make a hicimos antes term that is going to de be las similar to the filas y ones las we did columnas, before of the pero que tenga en cuenta lines or todas las columns, celdas de la but región taking into coloreada. account all the cells Y that are ahí in es the donde hacemos colored esa region. parábola que And we tiene do su mínimo this en 1. parable that has a Si minimum of quisiéramos, por 1. ejemplo, hacer If que we en would cada like, for región example, that coloreada each hubiese colored dos reinas, region pues aquí en had vez de 2 poner un 1 queens, then pondríamos un instead 2, of putting a 1, we would porque put a ese es 2, nuestro objetivo. because that's our objective. Entonces, en principio, Therefore, la in formulación principle, cubo para un the problema QUBO de n reinas formulation se puede expresar for a de esta problem with manera, queens can que be expressed simplemente in this el manner, término which que me is the dice term una reina that says por one queen fila, el término que me by dice una line reina por and columna y el one término que me queen dice by column. una reina
and por one queen cada diagonal, per digamos. O sea, que each una diagonal, reina no puede tener otras en sus diagonales. meaning that a queen can't have En another principio queen vemos que in es its diagonal. sencillo y que los términos se van And sumando the terms can be directamente. summed up directly. Dado esto, Given this, una solución a que sea solution válida, o sea, that is en la valid, cual no tengamos ninguna reina amenazando a otra meaning not reina, having a va queen a tener threatening another un queen, coste would have asociado igual a a cero, associated mientras que cost cualquier otra equal to configuración zero, va a tener un coste superior. while Entonces, any other cuando type of nosotros operation would have ejecutemos a nuestro higher number. algoritmo de optimización, So when si we're doing obtenemos our una algorithm energía to superior optimize, a we cero, would obtain vamos a energy saber que superior to pues, no zero. hemos obtenido We una would solución see correcta that we have o que not la solución obtained no a existe. correct solution or that there is no solution. Y si And vamos a if mirar we el look at problema de the queens de problem of LinkedIn, queens pues of LinkedIn, tendríamos unos términos we would similares. have similar terms. Simplemente que aquí Simply tendríamos that here we would have estos dos primeros que these son two first iguales, ones that are después este the de las same, diagonales, and que ahora then son this one diagonales of más the cortas, diagonals, y por último and el de then las we would regiones. have the one of the regions. Es importante It's important ahora añadir un to apunte add extra. an En el extra quiz de note. LinkedIn, si os In the fijáis, queens of nosotros LinkedIn, cuando if empezamos a you jugar al observe, juego, when we're playing the game, tenemos ya algunas reinas we have colocadas some sobre el queens that are tablero. already in place Tenemos on the una condición dashboard, inicial. and we have an initial Entonces, ¿cómo condition. tenemos en cuenta esa So how do condición we keep inicial that sobre este tablero? condition that's the initial Pues es muy condition on the sencillo. dashboard? Lo único que tenemos que hacer Simply, es, what we imaginaos do que, por ejemplo, is imagine, esta for reina y esta example, reina that son las this que están queen ya and this colocadas queen al are the principio. ones that are Nosotros already tenemos que placed. deducir las demás. So we have to deduct where Lo the único other que ones tenemos que go. hacer es And what we have to do seguir is con todas las follow variables with all the que tenemos variables that we have e imponer que and esa variable impose es that igual a this 1, variable porque ya hemos colocado la equals reina 1 ahí. because Esa the queen también has es already igual a been 1, placed. por lo mismo, This one y que also todas is las de equal to su 1, región and all the son igual ones a that are 0. in their Y también region todas are las de equal to su 0, fila, which o sea, todas also las de su means that fila, every su one in their columna y line sus and their column diagonales and adyacentes, its esas también diagonal van a that ser are 0. adjacent are also going to be equal to 0. Como hemos fijado esas variables, And since we fixed cuando our hagamos variables, when la we formulación do the QUBO que formulation tenemos QUBO aquí, that we have lo único que here, tendremos que tener en the only cuenta thing we'll have to es have que va a haber unas variables is that there will be que vamos a variables that optimizar y we are otras que going no. to optimize and some Esto that es, we won't. nosotros vamos a optimizar What I mean is that we're going to las optimize variables the variables que no han sido determinadas. that have Esto not es, been las determined, casillas que aún podrían meaning tener o no tener the una reina. spots that could or could not have Y a las queen in otras them. And variables the que ya other están fijadas, variables lo that único que have nos van a already been servir fixed es are going to serve para us tener la to fórmula have the que tengo que formula aplicar. that we have to apply. Esto es, nosotros Meaning, en nuestro QAOA in our o en QUBO nuestro VQE o nuestro or Quantum Annealer no UBQA vamos a or tener Annealer un qubit are not going to have a asociado qubit a that's esta associated variable de aquí. with this variable right here. Esto simplemente va a ser un This is coeficiente que simply va a a entrar en la coefficient fórmula que vamos a that usar enters the para formula luego sacar that we're going to nuestra utilize matriz to get de our QUBO matrix correspondiente. of Es QUBO that solamente is eso. corresponding. That's Por eso mismo, exactly it. además aquí podéis ver So que as está you can see indicando here, las it's is indicating que estén en el conjunto that this de is in filas the conjunction que of aún tienen alguna lines variable por that still determinar. have a variable to be Y las determined. jotas que están And the en la J's fila I that are in que the tienen line aún E alguna columna que that determinar. have a column to be determined. Entonces, hasta aquí, And más so o far menos, here, esto up debería to ser un here, poquito llevadero, we can porque ese es el see how we problema go. original. This Pero is the claro, original problem. uno But of puede course, pensar en one may think generalizaciones, in porque a generalizations veces puede ser because interesante sometimes it might be hacer cosas más interesting generales to que do esto. more general things than Porque el problema this. del enqueens The y el de problem queens of de in LinkedIn en queens principio and no the tiene LinkedIn queens aplicaciones prácticas. and principle doesn't have LinQueens practical applications, but the históricamente se ha LinkedIn utilizado queens muchas veces historically has para been used testear for nuevos testing new sistemas systems de programación. of Programación programming, dinámica, for dynamic programming, también creo que la programación also funcional, recuerdo, um, y functional diferentes programming. tipos.
Más and que nada, other pues, para types, hacer benchmarking, para ver to do capacidades y todo smart eso. team and Esto capacities and other también podría ser things. aplicable a So this could be computación cuántica. applicable also to quantum Pero, computing. al igual alguna de las But generalizaciones del to some of problema, the sí que puede ser generalizations of the interesante problem, para it could be interesting relacionarla to con otro relate problema them real. to Por other ejemplo, real el problems. problema del viajero, For example, the que consiste traveler's en problem, recorrer una which serie means de nodos en un grafo, covering a series of nodes in recorriéndolos a todos graph and sin repetir covering them ninguno all con el without menor coste repeating one posible. with Ese the es un less problema que al cost possible principio is uno a podría pensar que problem es that totalmente initially académico, you could porque esa think it's completely situación academic because it's a no suele situation darse en la vida real. that En la vida we don't real usually normalmente see te da in igual real life. volver a recorrer un mismo nodo. Sin embargo, You hay might not muchos mind problemas going que over sí the que se same node. pueden However, modelizar de there's esa many manera. problems that we can model in this way. Entonces, claro, por eso So, mismo vamos a ver because of this, we're qué going to cosas podemos see generalizar aquí what de things manera we can gratuita. generalize in a free Lo way. primero es el tablero. The first thing En el is ENG the Queens board. original, el tablero In the es cuadrado. Queens, that's the Es original, we can algo see this que dashboard, pues no nos supone tampoco mucho which quebradero does de not cabeza. suppose too much Sin of a embargo, headache. However, en una generalización que podemos in hacer, a es decir, generalization that we vale, can pues make, que mi tablero no sea that my regular, dashboard que no is sea ni not siquiera regular. un It's rectángulo, que tenga una irregular. It forma might not be a rectangle. It could have totalmente another anómala. shape, like a completely Para unusual hacer shape. esto, lo To único que do tenemos this, que what hacer we es need to do plantear lo siguiente. is frame the following. Si nuestro tablero es, por ejemplo, If de our esta forma, dash, yo lo que puedo hacer es if our extenderlo board, para que sea un rectángulo we can de extend it to make dimensiones it a n rectangle por n, with dimensions n by dejando m, estas leaving celdas que nos these sobran cells that completamente are left vacías. over completely Y empty. puedo And asociar variables I a can esas regiones que associate sean variables iguales to a those 0. regions that can be equal to 0. Así de simple. Just that simple. Y luego hacer el resto de la formulación And then make the rest simplemente of the sobre este formulation over rectángulo the que rest of the contiene a rectangle nuestro tablero. that contains our Esto lo board. podemos hacer para cualquier This we forma. can do for any type of formula. Otras generalizaciones que And podemos other imponer generalizations son, that por we can ejemplo, impose que pueda are tener más de una reina por fila. that it can have more than Por one cualquier queen per motivo. line Nos podemos for any imaginar, quiero reason. tener I want to R have sub I reinas R en la fila sub y S. I queens Entonces, simplemente tendría in que this cambiar line. el So 1 que tenía simply you dentro would de este change the coeficiente one por that un used R to be sub in I. this coefficient for Si quiero tener RI más de una reina sub. por columna, If we lo want to único que tengo que have hacer more es than one queen cambiar per en column, el término de las we need to columnas el change 1 in the por term un of the C sub columns J para indicar que for a quiero ese C número de sub reinas en J esa columna. for the number of queens that we want to have in Si the column. por cualquier motivo If for quiero any hacer reason I diagonales want to de have otra longitud diagonals that are o de otra longer forma, lo único que tengo que or hacer of es another shape, definir de otra is manera all I need cuáles to do son is las define celdas in que another voy a way which are the considerar en cells el término that de I'm going to diagonales. consider in the diagonal term. Y si quiero And if tener I más de want to una reina have por región, more than a simplemente queen tengo per que cambiar region, el término simply I need to change de this term las regiones of the regions, poniendo, en vez de putting 1, poniendo instead of 1, Q sub K, Q siendo sub ese el Q, número de reinas que K quiero en la región K'ésima. to determine the Hasta number aquí of queens no es that fall per tampoco region. algo Up to here, excesivamente complicado. it's not excessively Otra complicated. generalización Another que generalization no puse en su that I did momento, not put pero que here es in interesante, its moment, but is es la de interesting, tener is un having tablero toroidal. a board Esto es, un tablero en el cual si yo salgo por arriba, that if I vuelvo a have entrar por abajo something in the top, y I can si come salgo back por la in through the derecha, puedo bottom, and entrar por if la I izquierda y leave viceversa. from the right, you can come back Esto es que from nuestro the left, tablero es un donut. meaning our dashboard Para is, implementar esto, en principio tampoco hace to falta implement darle this muchas in vueltas principle, you don't have to do porque a lot of complicated lo único que things. tenemos que hacer All we es need to tener en do cuenta las is filas, que take las into filas account the son exactamente lines iguales. O that sea, la are fila exactly the va por same, aquí y vuelve por aquí, pero se superpone. starts Entonces ese here término and no hace falta cambiar. comes back here, so it's the same Las term. columnas And más the de lo mismo. columns are O the sea, same. se superponen igual. They superpose Y themselves. las diagonales, And the ahí diagonals, ya sí que tienen algo más de truco. that ¿Por qué? is Porque the tricky si yo ones. tengo, por Because if I ejemplo, have, for example, esta
this tablero. dash, Y tengo una reina aquí, and I por ejemplo, have a esta queen right diagonal here. va a ir por aquí y This va a diagonal is salir going por this aquí. way and is going to exit this Entonces, una side. reina que está So a en queen este that is sitio in this va a poder place atacar can attack tanto esta diagonal como on esta this diagonal de aquí, diagonal like this diagonal as porque well, es lo que sale en el toro. Hacerlo because por that's aquí, what comes va out. a salir por acá Goes out y from va there a and venir por comes aquí. back through here. Lo único que hace falta en The este only thing caso that's es missing in this otra vez case redefinir is cuáles son again las diagonales. redefining which are Y ya the está. diagonals, Pero and hay que that's it. tener en cuenta But we que have to take hay into algunos account teoremas que nos dicen that there's some que para theorems que el that tell problema us that del n so that the queens problem toroidal of se n pueda queens resolver, toroidal can el be tablero solved, no puede tener the unas board dimensiones que sean cannot have múltiplos dimensions that are de multiples números of inferiores a 5. numbers that are inferior to 5. Entonces, simplemente habría que tener en cuenta que So simply si keeping that in nuestras mind, dimensiones if son our inferiores a un dimensions are múltiplo de inferior 5, of o multiples sea, of 5, si, si no son múltiplos if they de aren't multiples números of superiores 5 a 5, en or principio or no vamos a bigger tener than 5, soluciones. we will not be able to do this. Aunque eso lo podemos deducir We can deduct en el this momento que minimicemos. in its moment that we minimize. Entonces, en general, So in general, nuestro n queens our general, n en el queens cual nosotros that we have decimos said que podemos tener más de una reina por fila, that we can más de una have reina more por than a queen columna, per diagonales de otras for formas line or y column más de una or reina por longer región, diagonals or more than a lo queen per podemos region, definir we realmente can con define it solamente estos dos últimos relatively términos. with these terms. Porque si nos damos cuenta, podemos Because decir lo siguiente. if we No realize, we estamos can say imponiendo the en ningún momento following. que las regiones We're no se not puedan superponer imposing entre that the sí. regions can't Por tanto, superpose una among each fila other. es una, o sea, Therefore, una one fila es line una región is a region, y una columna también es and una a región. column is also a region. Entonces, en vez Therefore, de definir estos instead of dos defining these two términos son casos terms, particulares de these are este término de particular aquí. cases of this Por term tanto, right puedo here hacer below. unas regiones So we can do coloreadas some que sean colored las regions filas, that are otras the regiones coloreadas lines que sean las with the columnas colored e imponer lines todo en and the este mismo colored término. columns and impose them on De the manera same que term nuestra generalización viene dada so that solamente our por estos dos generalization términos de aquí. can be expressed in Esto ya es these una terms right here. simplificación a nivel This de is a escritura simplification of in bastante writing that buena, is pretty aunque good. realmente todo es la trampa de Although, of meter course, cuáles this son is las all the regiones trap en of este which are R the sub K. regions that are in this R subcat, Pero esto nos permite luego sub K. hacer otras cosillas más interesantes. And then you can also do some other interesting Ahora, things. existe otra Therefore, posibilidad que there's es another interesante, possibility that's interesting. que no es que queramos que en una And it's región not that haya, in a region por we ejemplo, want, una reina for o que haya example, one dos queen reinas de or manera concreta, sino que quiero poder permitir que haya, por ejemplo, two una reina o dos queens in reinas a concrete way, al mismo one tiempo. or two queens at O the sea, same no time. quiero imponer que, I por don't want to ejemplo, por una impose fila that tenga que because one haber line una reina. there can only be one queen. Quiero que haya o una o dos. I want Me one or sirve cualquier two solución que tenga una o queens. dos. Eso lo puedo hacer So I moviendo el need a solution mínimo that provides me de that. la And parábola what I do is I move the a minimum el of the punto parable intermedio entre esos to dos the valores. Esto intermediate solo point sirve si between son those valores two que son values, consecutivos. because that Por means ejemplo, if they're si consecutive quiero values. que pueda For haber example, if I o want una o dos, lo que hago es one or mover two ese queens, mínimo I a move that 1,5. minimum to 1 Porque tanto la solución con una como with la solución con dos van a 5, tener la misma energía, que es because la then the mínima que nos vamos solution a with poder 1 encontrar. or 2 have the same Esto va a energy, hacer which que is the no minimum that we can tengamos find. So que this una is solución válida gonna tenga energía make 0, it so that we don't have to pero va a tener have un a desplazamiento valid de energía solution que that podemos is equal calcular, to que 0, sería but it'll un have a cuarto movement por of cada energy uno that could be de los a términos fourth que for tengamos en el each one of sujeto. these terms that we have Entonces, written. simplemente, en el caso de que So tengamos simply, dos in posibles case cantidades de reinas por región que sean cantidades we consecutivas, have two possible, simplemente tenemos que poner la cantidad más pequeña más quantity, un medio the smaller en ese quantity término. plus a half in this Y term. de esta manera And then podríamos in this way, we can ver esto see de this esta forma. in ¿Por this qué? way. Porque las Why? diagonales lo que nos Because the dicen diagonals, es what they're telling us que
en cada región de is diagonales, that in si each region of incluimos también diagonals, la if we central, include puedo also tener o the 0 central o one, una reina. we can obtain Por tanto, 0 lo que puedo hacer es poner or un a término de queen. estos centrado en Therefore, 0, what I can do is put a term like Estos this serían los and términos centered with fraccionarios. 0 plus 5, Hay otras or maneras de 0 with hacerlo, 5. This would be pero the en principio creo que esta es la fractional manera más terms. visual There's other ways of doing it, but in para realizarlo. principle, this Y es is a way equivalente to a do it todas las demás. visually and get a Simplemente tiene result. un And it's desplazamiento equivalent de to la all the energía. others. It just has a Y si displacement queremos of generalizarlo energy. todo lo máximo posible, podemos resumir And if we todo want este a problema en un único generalization término, que es of este, the whole solution que nos is dice, to voy create a tener this una term serie right de here. regiones. What en it tells us is subregiones, that we're going to have a series of en regions las in cuales para subregions la región in K which voy a poder tener for the region K, K, o sea, Q sub K reinas o Q sub K Q reinas sub K o queens, Q sub K reinas or Q más sub 1 K queens si este T plus sub 1, K es igual a 1. if O this sea, si este T T sub sub K K es igual a 1, entonces voy a permitir que haya Q equals sub K o 1. Q sub K más 1. Si Then este I'm es going igual to a 0, allow entonces voy a imponer Q que sub solo K pueda and tener Q T sub K. sub K. Es una manera de Then I'm going to impose that it only has Q sub K. digamos. This is a way to Y compress si, everything, per se. si And descarto, o sea, si quito de ahí las variables que I ya he fijado, remove pues simplemente some of the a ese variables término that I've tendría que fixed, restarle cuántas then reinas ya he colocado simply en esa for this región al term, principio, I would have por la to condición inicial. subtract how many queens I've already Una placed resta in the directa. region with a subtraction that's Entonces, directly there. ¿qué generalizaciones podemos pensar? Then, Pues podemos pensar en el what n queens generalizations can we original, think of? We can think pero of in the n queens, colocando that's the original, unas but reinas, o sea, perdón, placing some el n queens queens, original, pero con in, regiones. but O with sea, regions, el n queens original con las regiones coloreadas. in the colored regions. Esto sería simplemente This would be simply utilizar la parte utilizing del the cubo que part ya of teníamos the para el n queens QUBO original y that we añadirle el had término de las originally, regiones. and then adding Por otro the lado, term of the podríamos regions. hacer también Or uno we could con also do regiones suaves. one with soft Las regions. regiones suaves se The refiere a soft que regions refers en cada to región that pueda each haber region o no can una have reina, one pero que solo pueda haber or no como queens. máximo una reina. Entonces, At, esto sería as a lo maximum, mismo, it pero can have poniendo one aquí un queen. So término this would be the unmedio. same, but having a Que, half por otro term. lado, esto sería equivalente también But a in este another término way, it would tan be feo que equivalent to tenemos aquí. this ugly term right Por here esto that we have mismo, right here. os decía que en ciertos So casos that's es why in certain bastante cases, más it's bonito escribir esto. prettier to write in this manner. Y claro, esto nos da And lugar of a course, dos this also problemas gives us nuevos two new problems completamente que that are pueden ser completely extremadamente interesantes y con los cuales new ones vamos and can be a extremely interesting, enunciar and which otra can cosa enunciate interesante. a Y few me está interesting dando things. bastante And it's giving me a apuro lot ver of que esta torre está descentrada. Luego precipit lo cambio. trouble seeing that there is Entonces, a los column dos there, problemas the básicos tower. son el So the basic problems are problema de las piezas de ajedrez the problem coloreadas of the y el colored problema chess del pieces and máximo número the de piezas de max ajedrez. chess pieces problem. Este primer problema This first consiste en lo problem siguiente. consists in the Tengo una following. serie de I regiones have a coloreadas series of regions y that yo are lo que colored, quiero hacer and what I es want to do colocar is una place pieza one en piece cada in una de estas each regiones de of the manera que regions ninguna de so estas that piezas ataque a las none of the demás. pieces Pero attacks the en rest. cada celda But puede in each haber un cell, tipo distinto de there can pieza. be a Esto es, different por type of ejemplo, en esta piece. celda solo podría haber un rey. En esta So here celda it can solo only podría have a haber un king, alfil. and in this En other esta one celda can be solo podría haber un caballo, por a ejemplo. horse, for example. Entonces, esto es bastante más So complicado this que un is a bit n-queens. more complicated than the n Pero, queens. en principio, la formulación que hemos But hecho in nos principle, the sirve formulation that we've para done abordar este problema de una manera can't let bastante us directa. approach this problem in a direct Y way. el otro problema So the sería other el problem is problema also de the quita problem las of regiones y simplemente intenta taking away the meter el regions mayor and número de simply piezas putting posibles de manera the que ninguna most se abrace number entre sí. of pieces Otra that vez, none teniendo en attacks cuenta que en among each cada other, celda solo puede haber un taking tipo into de account pieza. that in only each Si cell entendemos can esto be de que only solo puede one haber un piece. tipo de pieza,
por el And hecho de que one type of queremos utilizar variables piece can be binarias. in each cell because we want Si to por use cualquier motivo binary utilizásemos variables. variables enteras, For por any ejemplo, motive, if codificando we want en to QDIC, utilize, eso lo podríamos hacer then this we could do para una mayor cantidad de piezas. O sea, una for mayor cantidad de tipos de piezas. a greater number of pieces, or a Entonces, greater number of types teniendo of esto pieces. sobre la mesa, podemos ver Therefore, cuál es la having formulación. this on the table, we can see which is the Para formulation. el primer problema, For the vamos a pensarlo así. first problem, La zona coloreada, we're going to think of para the imponer que solo haya following, una the pieza, colored zone. vamos a hacer exactamente lo So mismo que that antes. there's only one Porque un 1 piece, we're going to do the significará same que en thing as we esa did before, celda because va a estar one means activada that in that una cell, pieza there's going to del be tipo asociado a activated esa celda. a cell that's associated to Y that después vamos a poner region. la condición de amenaza. La And then condición we're de going to put amenaza the va a ser condition of exactamente threat, igual que which lo que is teníamos exactly the antes para same las as before. diagonales, solo que en vez For de the definir las diagonals, diagonales, vamos a definir las but instead of casillas a defining the las cuales diagonals, we're going to define amenaza the la pieza que spots podemos colocar in which en we esa can celda. threaten the piece that we can Esto put es, in si por that cell. ejemplo en esta celda solo podemos Meaning that, colocar for un example, alfil, and if this cell we can las only put celdas que one tenemos que poner en alfil, esa the condición van a cells ser pues that las have this diagonales, condition como are going to en be el the caso anterior. diagonals, Pero si por ejemplo like in es the un previous caballo, case. solo podríamos poner But, for las example, if there's regiones a que horse, acaban con la we L can only del put a caballo, horse in the que serían regions estas. where the L Entonces of es the simplemente horse definir ends, cuáles which son are las these. celdas a las que puedo So it's atacar simply defining desde which are the esa cells misma where we can posición, attack con la ficha from que that same puedo poner. position ¿Veis que es un with término the piece that muy we can put simple? there. Simplemente es multiplicar la See, variable que tenga en it's esa a very posición simple con term. Simply las variables de multiplying las the posiciones a variable las in que that puedo atacar. position with the variables Y después of the tenemos positions where I can attack. para el And caso then en el we que have, queramos añadir in el the mayor número de case piezas that we want posible, to tenemos add the most lo number del of número total. pieces, we have the total number, Esto es, vamos a hacer que a cada which pieza means que each vaya piece añadiendo that we la add energía se reduzca. can Por be tanto, si reduced. añado For más example, piezas, if I la add energía more pieces, the disminuirá. energy Pero diminishes. si hago una But configuración if I do a que configuration pase a ser ilegal, en ese caso that tendré que aumentar is mucho la illegal, energía. in that case, I'd have to augment the energy. Entonces, claro, en este punto os daréis cuenta So, de que hay un in this problema, point, we see a problem. que es que existe la posibilidad de And que it's con este because there's a término possibility that exists that with this term, me salga bien o we can have a good me salga a result, cuenta el or añadir una pieza I'm able más, to add one aunque more la piece, configuración que de even esa if the pieza sea configuration ilegal. of that piece is Porque illegal, la energía que because the disminuya energy por that aquí diminishes se over here compense con la energía que compensates aumento with the energy por that incumplir la I restricción. increase by not following the Para eso restriction. mismo, bueno, primero So first, el cubo we're going to see the del problema de QUBO coloreado, que este of the problema no colored tiene problem, esta colored chess circunstancia. piece problem, Tenemos that que doesn't simplemente have the juntar circumstance. el término We put de las these terms regiones together of y the el term término of the de regions las amenazas. and the term of the threats. Pero en el otro caso, tenemos que But in hacer the other un case, truquito, we have to que es multiplicar do a trick, este término, que es el que tiene en cuenta which la is multiply restricción, this term que es la that restricción has de the la amenaza, restriction tengo que multiplicarlo of por the un número threat. We have to multiply it by a suficientemente grande number, como para a que no me sufficiently large compense number añadir so that it una doesn't nueva compensate pieza al escenario adding another que piece incumpla las to restricciones. the chessboard Esto es, that would que incluir not una follow the pieza restrictions, que cumpla las restricciones meaning aumente including tantísimo a la piece energía that includes the que la restrictions energía that que estoy bajando increases por the añadir una energy más that I'm no sea lowering by superior a adding la another energía que estoy aumentando piece por is incumplir esta not restricción. superior to the Y energy esto that sería I'm añadiendo increasing este by not valor following the restriction, proporcional aquí multiplicando al which would be término de this restricción. proportional value multiplying Esto es the algo term of que se tiene que restrictions. hacer por el hecho This is de something que la that formulación has to cubo, be como done dice su nombre, because of the fact that no tiene en cuenta the restricciones, QUBO no es capaz formulation de poner doesn't restricciones. keep track of the Entonces restrictions tenemos or que hacer isn't este tipo capable de of putting trucos para restrictions. poder So we imponerlas. have to do this type Hay of otros tipos de tricks to be able formulaciones que to sí que impose sirven them. para There's imponer other restricciones duras, formulations
como por that ejemplo are for uno que hard salió restrictions. hace unos For días, example, like one that que es just came out a few days sobre ago, hacer that optimización is about combinatoria how to para problemas de optimize restricciones duras, que creo que se llamaba by combining. Quantum That's Convex called quantum Algorithm o algo así. convex algorithm No recuerdo muy bien cuál era el or nombre, pero something like lo that. podéis buscar. I can Y es look for bastante it, interesante aprovechar and it's técnicas very como el interesting. LCU y demás So para it pues, takes conseguir abordar el problema advantage de las of restricciones sin tener que hacer estos trucos tan techniques sucios. like a few to be Y able to algo approach importante problems también of the es que restrictions and este not have to do término, these types of tricks. este Term factor, no lo or this podemos elevar todo factor lo que queramos. can't be Porque uno elevated podría pensar, as much vale, as we pues want, aquí le pongo because 1 one might multiplicado think, por 100.000. let's multiply it by Pero hay que tener 100,000, en cuenta but we que en have to ciertos keep in algoritmos, mind como por that in ejemplo el certain QAOA, algorithms like the QUBO, vamos a tener que este coste we va en una have that this exponencial cost imaginaria, va en una has fase. an Por imaginary tanto, exponential si este número es muy grande, lo que va a pasar es que vamos a dar la vuelta, because vamos if a this is dar a bigger varias number, vueltas what we're en going to la do fase is we're going to go around y several times no in vamos a this tener phase, correctamente en cuenta and este término. we won't O have this term también para correctly laid cualquier out. problema de optimización o para Or cualquier for any método other que problem of utilicemos, optimization si or este method término es muy that we grande, utilize, al if optimizador le this va a term is importar too mucho large, más cumplir then la the restricción optimizer is que going to want to cumplir follow esta the optimización. restriction, O sea, then the simplemente optimization. como va a haber una So diferencia simply, minúscula de since there's a energía difference that's entre minuscule in tener energy el problema between having con dos the piezas problem que tenerlo with two con tres, pieces pues se va a versus quedar con having three cualquiera de los dos, pieces, porque los ve iguales. well, it's going to choose Porque whichever a one because nivel it'll see them macroscópico, as the digamos, va a same. tener la In misma a energía. microscopic level, it's going to have the same level Y energy. este sería, o sea, estas And serían this las would bases be que componen the pues, basics cómo that podemos ir compose formulando problemas QUBO. how we can Hay formulate otras cosas más que problems se with pueden hacer, QUBO. como por ejemplo There's tener en many cuenta other things desigualdades that can be done, utilizando like variables slack, inequities que sería or simplemente slack variables, codificar or las codifying desigualdades de otra manera para que sean igualdades. the Y también se pueden hacer, disequalities. pues, se pueden abordar otros problemas, como por And you can ejemplo also approach some el sudoku binario, other problems, se for les llama example, binario, like o Sudoku el takuzu, binario, binary, que or eso lo Takofu, tenemos en otro paper que podéis encontrar de una that manera súper we oscura have en in another ResearchGate, paper that you can porque a find Archive in a no le ha few gustado dark que places, lo but subamos, archive does not like it pero that we cuando upload it. actualice el paper del But InQueens voy a añadirlo, when entonces I en ese update momento my paper of in podréis Queens, I'm echarle going un to vistazo. add it. So you can Entonces, take a hasta look. aquí sería esto. So this is Muchas where gracias, we have Alejandro. reached, and Muy, thank you. Muy interesante como lo explicaste. En Thank you, realidad, Alejandro. lo This is a pude seguir very como interesting way to explain it. en veces We were anteriores, able to así que follow muchas along. gracias. In other times, haven't. Thank you So thank you. very much. And as usual, please ask some questions on the Discord or on Zoom if you happen to not be able to access Discord. Otherwise, we're going to give it a minute. And I'm just going to check Discord, Ayeleng. I'm going to unmute you so you can help me with any questions in Discord. Yo tengo una pregunta mientras esperamos que venga. En tu opinión, I have a question. In your entre opinion, tensor networks y quantum, between tensor ¿hay una networks competencia and directa? quantum, is there a ¿Cómo es la direct relación que hay competition? entre las tensor What is the networks y relation computación between cuántica? tensor and quantum? A ver, Let's see. es complicado It's decir esto complicated sin, to say entre this tirar in piedras between. sobre mi tejado, porque I can't mi tejado throw sigue stones siendo on my también roof en parte la because cuántica. it's still
my roof, Pero mi quantum. experiencia es But in my que, al experience, menos a día de hoy, at least en till ningún today, caso in no la cases, computación cuántica quantum derrota computing ningún defeats tipo de tensor network. no type of tensor network. Esto This lo he podido is ver something I've been able trabajando to para see muchos tipos de problemas de optimización working for combinatoria, many types of mismamente optimization combining problems, resolviendo problemas and in the NP-hard same del manner estilo solving el problems Job Shop Scheduling Problem, in con job shop dispositivos style cuánticos problems enormes de with Wave y demás, quantum y luego utilizar dispositives una tensor and network QA ejecutada en and local others, and then con utilizing a 200 tensor network megas that's de RAM using y 200 que megas of dé RAM, and that resultados it gives me 30 results veces mejores that are 30 times en 30 better veces menos tiempo in 30 times less time y sin tener una limitación de tamaño, and without having mientras limitation of que channel. los dispositivos cuánticos no eran capaces de While ejecutar problemas quantum mínimamente grandes. dispositives weren't able to Esto lo he attack visto these type of large en problems. todas So this is partes. what I've seen O sea, everywhere. en todos los problemas que he ejecutado, In en all ningún caso he problems that I've conseguido executed, in ni he no case visto have a I nadie been able to obtener un uh, resultado cuántico que no pueda ser obtain mejorado con a una tensor network. quantum result that De can't hecho, hace be poco improved in a salió tensor network. un In fact, trabajo briefly, a de una short time empresa ago, there was a bastante a top work en el that mundo de la a computación cuántica, sobre todo de la company computación that's high up cuántica in quantum contradiabática, o sea, computing la contradiabática, and que contradiabática clamaba que podía resolver un that claimed problema that it could solve a que no podría problem ser resuelto de that would not be manera able to be clásica con solved su in a método classic way with its method de optimización of cuántica optimization contradiabática. La quantum. empresa es QUBO Quantum, la podéis buscar, And the business es is bastante Equipo interesante. Quantum. It's very interesting. You can look it up. Y claro, And yo en of cuanto course, vi ese when I paper, saw that ya vi paper, que uno de los casos I técnicamente saw that se one of the podía cases resolver technically con could be solved una tensor network, y de with a hecho tensor network. tengo un paper del año And I pasado en have el a que paper that I expongo did cómo se last puede year in resolver con which una I tensor exposed network. how to solve it with a Entonces, tensor claro, network. So, todo hay que pillarlo con pinzas. of course, Mismamente, everything we have to el take with 1 a de grain of noviembre salt. salió un paper And 1st en of el November, there cual was another con una paper tensor in network se han which, with cargado the el tensor algoritmo de Grover. network, O sea, they han solved the demostrado que el Grover algoritmo de Grover no puede tener algorithm ventaja ni that said teórica ni aplicada that the con Grover respecto a su equivalente en tensor network. have an advantage Porque hay un theory or algoritmo en applied tensor networks that can be its equivalent curiosamente in se parece tensor mucho a uno networks que because he there's an estado algorithm haciendo in durante tensor mucho tiempo, networks that is very similar to one that I've been doing que for a long time. That básicamente, en vez de necesitar basically, 2 elevado instead a of n needing medios llamadas al 2 oráculo, elevated to n necesita n. halves called to oracle needs O an sea, que ya n, tiene una ventaja exponencial para como el 90% meaning it de los has an casos, exponential advantage lo of cual puede sonar 90% of muy the raro, cases. pero That can es sound very que yo ya me strange, lo olía. No but me lo olía con el Grover, pero para otros I, casos, you know, por ejemplo los de optimización I combinatoria, saw yo uso this. el mismo método y efectivamente. Some of the combination, Y después tienes lo and de, vale, pero el later oráculo en la we tensor have network puede the ser oracle exponencialmente in the costoso de tensor implementar. network that can be Pero es que exponentially more normalmente es expensive to menos implement. costoso But que 2 normally, elevado a n. it's less expensive Por than tanto, 2 aunque no sea elevated una to ventaja n. exponencial de mi parte Therefore, la tensor network even though it frente al doesn't Grover, have an es una exponential ventaja advantage versus the asintótica Grover, en cualquier caso. but it is an advantage Y en los casos in más any extremos, case. que son And básicamente in the los de most extreme criptografía, cases, para which are que hubiese una cryptography ventaja ones, del Grover cuántico to con have an respecto advantage al de of tensor Grover networks, quantic tendrías que ejecutar un over tensor problema networks, you would have to execute suficientemente a grande problem como para that que were sufficiently la large computadora cuántica tuviera que so ejecutarse that the quantum computer durante could el orden de un execute año con during una an order of precisión a whole year with a exponencialmente precision creciente that's con exponentially el número de, o sea, con el increasing tamaño del problema. Esto es, el with Grover solo podría tener una ventaja size of the supuesta en algún caso en el problem. cual Supposed advantage in one no case ha existido in ni which existirá there un hasn't ordenador tan existed grande y or will preciso, exist al menos con códigos de corrección de errores que se computer that's conocen a so día large de and hoy. precise, at least with the
corrections that I've been Entonces, able claro. to see. Interesante So, entonces todo therefore, el trabajo de las tensor networks. Ujú. very De interesting, the hecho, work por of the eso tensor mismamente, networks. al menos según mi And, experiencia, and precisely in my aquí en experience España, here in que yo sepa, Spain, las empresas que se dedican that I know completamente al the tema cuántico, businesses that todas están are intentando devoted to cambiar the a Tensor quantum Networks desde hace theme tiempo. are trying to Lo digo sobre change todo over to porque la tensor mayoría me network preguntan a currently, mí. because the majority are asking me. Quería Sé decir que que tienes bastantes charlas acerca de We Tensor know that Networks en you tu have canal quite de a YouTube, bit of talks on tensor networks ¿verdad? Y in tienes your varias YouTube channel, presentaciones grabadas. and you I have would quite a few suggest if you were interested in hearing presentations that you've the advantage that he's recorded. comparing with Grover's algorithm and tensor networks, the quantum annealing, and some of the advantages versus how we're still seeing where hardware is with the classical computers and the computation ability. We're still kind of getting there. One of the things we're going to talk about soon is how everything is mostly hybrid, so it's not a lot of hype. Like if you're running anything on a quantum computer, which with this challenge you will be doing, right, you're going to be hitting some hardware with runtime and different things. So you just one of the key things is to understand where there is advantage, because there is on certain specific examples, and where there isn't, because in a little bit I'm going to tell you about some competitions. You can win up to $5 million in drug discovery. There's some competitions that are also open with the National Institute of Health, and they're asking about diagnostics and different things. What he is explaining is really important, and what Miguel will be explaining shortly after, for you to translate those problems into formulas that are quadratic, and that you understand what to give to classical computing and what to give to quantum computing, so you can have that optimization advantage. And it is a fine-tuned skill that not many know, but if you can find that secret sauce by attempting things and looking at how he was explaining the game, here's the classical way, here's this other way, just try to really absorb it and let it kind of like sink in for a while, and then maybe after you process it a little, you'll be able to start looking into more examples at a really high level. Now I'm going to I think I saw there were some direct messages. Muy creativa la presentación, muchas gracias. Very creative presentation. Thank you very Y much. después someone And was then typing somebody and they else. stopped. So I don't think that there's anything on else on Discord, ¿verdad, Aileen? no, y pidieron que comparta nuevamente el último paper, o sea, el paper que estabas mencionando. Después, para los últimos papers que estabas trabajando, Alejandro, esos los tenés en tu The LinkedIn, papers donde that podrían you've ver lo último en lo que been estás trabajando. working, Ujú. they'll En be principio, able to see your LinkedIn. yo todo lo pongo en el LinkedIn In the porque beginning, I put básicamente lo everything in uso como un LinkedIn sitio para no perder las because cosas, I porque si no se me basically olvida use it as a dónde spot to tengo not todo. lose things. La So I mayoría de have los everything there. papers, si And the vais a majority of the Archive papers, if you go to Archive buscáis Alejandro Mata, and look Alejandro ya Mata, os salen, you can see, salvo el último del sudoku except binario, the last que como one digo, that LinkedIn is the no, o sea, Sudoku Archive no me está binario, dejando subirlo, entonces lo that tengo en mi Archive is not letting ResearchGate. me upload it, but I have in my Pero research date. cuando actualice But when I update this, el del Queens, voy a of the unir ya Queens, los I dos will para que include quede it todo más to have bonito. both of them together Excelente, me encanta. to make it Yo juego prettier. mucho Sudoku, así que estoy a la espera. I play a lot of Sí, y hay como Sudoku, so un I am friendly waiting. reminder para todos si les interesa. En el canal ahí Friendly de reminder Physics for de all of Alejandro tiene también you, un tutorial de computación cuántica, ¿no? the Ujú. channel Así que of ahí también tienen un tutorial Alejandro para seguir also has a apoyándose quantum durante tutorial el there. evento. So please Exacto. check it out during the event. So please follow, like, and share so people can have access. Ok, vamos a hacer un pequeño switch para preparar a nuestro siguiente speaker. A quick reminder, if you just joined, si ya llegaste, please
select your language. And just, friendly reminder here, this is how you do it. Let me go all the way to the front. This is how you do it, interpretation, and you select English or Spanish, and then it will help you translate in real time. The next presenter is going to be also in Spanish. I'm going to kind of walk you through why it's important to understand these principles. We spoke a little bit about what we're kind of doing, but I would like you to get to know who is translating for you. So, Alejandro, muchísimas gracias. Que pases buenas noches. Alejandro, He thank is you from very Spain, much. as you may have He's from gathered, Spain, as you might and have it is gathered. very, very late. And it is So very, very late thank there. you very much. Have a good night. And our next presenter is also from Spain. So we are going to very quickly pivot here. But without further ado, I want to kind of show, ¿cómo se llama? Miguel, si puedes compartir tu cámara para poderte empezar a poner en el spotlight. Buenas noches. Y ya ya casi te dejo compartir, te voy a presentar. But in the meantime, so Shireen is our live translator. She has over 10 years of experience in corporate finance, leading global teams in matrix environment and simultaneous interpretation. She is a data queen. She is also an expert in communication, technical and financial expertise. She's lived in Mexico, Israel, and the United States, and she brings a diverse multicultural perspective to her work, enhancing her ability to navigate complex financial environments and facilitate effective communication across languages. So, Shireen, thank you for everything you're doing and you're continuing to do to help us reach more individuals and increase accessibility. I'm going to just share one more thing, and we'll come back to this in a second. But I want you to kind of see that QUBO is applied in finance for optimizing investment portfolios and reducing risks. So money, folks. Quantum annealers, you can are like hardware, right? So when you're thinking about the equations that Miguel is going to walk you through, think about how he's transforming it, the examples. QAOA, which was mentioned briefly, scheduling, logistics, traffic flow, and resource allocation. There are companies that are dedicated just to creating optimization for HR solutions. That is a good idea for a company because there is demand. Very well. So I'm going to introduce our next speaker. Oh no, Canva. Here we go. Okay, so I'm going to say it in English, and I'm going to leave it in here. Yeah, I'm going to leave it here in Spanish. But so Miguel holds a PhD. So Miguel is Miguel Hernández Cáceres. He's a PhD. He's going to be talking to us about QUBO and HOBO and the Big Bang. Miguel He holds a PhD in mathematics and statistics, cum laude mathematics. from the University of Oviedo, where their research, along with postdoctoral work, focuses on classification of finite semifields. Specifically, he aims to find the multiplication table of the primitive finite semifield of the order of 2 to the 7th power, using classical computational techniques. Additionally, Miguel earned a Master of Science in Mathematics from Reichler Friedrich Wilhelmsen Universität Bonn. I'm sorry for not saying that with proper pronunciation. A master's degree in data science, and formerly held the University Specialist in Data Science, applied to insurance activity from the University of Oviedo, and bachelor's degree in mathematics, magna cum laude from the University of Sergio Arboleda. So let's give Miguel a warm welcome. He is going to take us through something which I found very fascinating. If you have watched the show, you may really be able to appreciate this. Miguel, adelante, comparte tu pantalla, please. Muchas Thank you gracias. again for being here so late. And Yes.
You should be able to share now. Sí, un segundo. Adelante. Compartir. Vale, creo que ya se ve. Sí, ahora sí se ve. Thank you. Very Take it well. away. En español, ¿verdad? Sí. Sí, adelante en español. Vale, gracias. In Vale, Spanish. bueno, Okay. mi charla se titula Problemas HOBO a Problemas QUBO. Es una charla que se va a My dividir talk básicamente is en tres titled partes. La primera es, vamos a introducir Problems cuáles son los HOBO problemas to tipo QUBO, Problems en QUBO, inglés conocidos como which Quadratic is and a Constraint three Binary parts. The Optimization first Problems. is which are the A partir de la problems type definición. O sea, vamos a QUBO, definirlas or tal cual como son. starting with the Y definition, para poder how they are. entenderla, vamos a dar un ejemplo. And to be able to understand them, Con we're este going to give ejemplo, an pues vamos a ver example. With this cómo podemos plantear example, un problema we're going to see de how we can optimización do a problem cuadrática of sin restricciones y cómo podríamos atacarlo para resolverlo, justamente como decía Nydia con técnicas de quantum with annealing. that. And Visto esto, then vamos a how pasar a los problemas tipo are we going to HOBO, que quantum son annealing? higher Seeing order this, we're going binary to move optimization to problems, que problems that simplemente are son HOBO, that are como tipo simply cubo, pero que tienen un orden like del polinomio QUBO, mucho mayor a but 2. have a polynomial Entonces, order that's much higher como to lo the other hicimos con el ones. tipo cubo, pues vamos a And like what we definirlo did with the y QUBO, vamos a we're dar un going to ejemplo define it and we're going to give an para example luego so entender that que para we can solucionarlo, understand pues to una de las solve maneras it. es transformar el A few problema of the HOBO al ways problema is to tipo cubo, transform utilizando, por the ejemplo, problem un HOBO método to conocido como QUBO, la cuadratización. utilizing a Es un method método called, bien conocido en la literatura it's a method that's well known in de literature este tipo de problemas. of this type of problems. Entonces, mi charla está dividida en estas So tres partes. my talk is Y para empezar, divided voy a into three recordar parts. And to start, I'm going to un poco remind you de álgebra, a little bit que of algebra. es un polinomio That's what's de a grado 2, polynomial un polinomio cuadrático. of Pues quadratic básicamente es entender polynomium, que un polinomio de grado which is 2 es cuando basically tengo, understanding that bueno, no a necesariamente tiene que ser en polynomium, una sola variable. Por ejemplo, este de acá es un polinomio en una sola variable y es polinomio cuadrático. as we can see, a Y es polynomium muy that's conocido por variable, todos en and it's nuestros very cursos well known by everyone de of matemáticas our como el courses trinomio cuadrado of perfecto. math, Pero no or necesariamente los problemas que nosotros hacemos en la perfect vida son de una sola quadratic variable. En general se encuentran trinomium. muchísimas variables. Por ejemplo, un polinomio de So, for grado instance, 2 con dos variables sería el like primero que tenemos a, acá. a Y es de grado 2 polynomial of porque cuando grades, tenemos una like we variable see here, sola, el and máximo it's exponente, o sea, el número level que está 2, arriba, because if we have a es 2, variable, a el single número máximo. variable, or the one that's on top Y is cuando 2, tenemos dos that's the variables que maximum. están multiplicándose, And when we have two después de la variables suma, por that ejemplo, are aquí 3 multiplying, por x por y, this is a sum, 3 by x solamente by aparecen y. las dos multiplicadas We can y only un see grado the de un solo first grado, es decir, el exponente solo 1 and en ambas. one single grade Un polinomio de in grado each 3, of them. un polinomio de grado 2, perdón, con tres A variables, podría ser polynomial of el tercero que vemos 3 acá. grades, or Pues with tenemos 3 x, y, variables, z, like we see here. y nos We damos have cuenta x, que y, se z, multiplican las dos variables, no necesariamente las and we mismas, see that x, we y, multiply the two z, y variables, z, y x, y también acá, en el aspecto de que no aparece an z, x, o no y aparece here, x, no aparece y, and we sino don't solamente aparecen see las dos z variables, or y x or y, cuando tenemos una variable only sola, the two su variables. exponente And then if we es de have a grado 2. single variable, Los its numeritos que exponent acompañan a is las grade variables se 2. le conocen como So, coeficientes. Y esos coeficientes pues juegan un so papel these are importante the también coefficients that en also cómo play an solucionar un important problema part cubo, in how to pues con solve a técnicas QUBO cuánticas. problem. Entonces, recordando qué son los coeficientes, qué es un polinomio de grado Remembering 2 what cuadrático, a pues coefficient podemos is, pasar a hablar we can de los go problemas tipo over cubo. how to go over problems type Los problemas tipo cubo QUBO. Problems type simplemente son QUBO problemas que are tenemos simply que encontrar el problems mínimo, o sea, queremos minimizar un that we have to polinomio find the minimum cuadrático, o sea, of a un polinomio cuadrático polynomium con varias of a variables. Por square, ejemplo, q de x sub 0 hasta like x sub q m, pues es un sub polinomio de x grado 2 sub con 0 variables de up x to sub 0 hasta x xm sub m, with y estas variables variables of 0 to m, son and variables these múltiples. variables Sí, es decir, toman are valores binary 0, 0 y 1. variables, meaning Usualmente the estamos values are 0 acostumbrados and a encontrar, o lo 1. que aprendemos es, por ejemplo, encontrar la And minimización de una función we're real, ¿sí? of a real En function. el aspecto que tenemos In the aspect of todas estas we herramientas, have toda esta maquinaria all de these cálculo, tools or machinery y of pues calculations,
que también la usamos en and machine learning, then etcétera, we use de them in minimizar una machine función, learning and other encontrar bueno, por el functions gradiente, etcétera, by etcétera. gradient, Pero etc., respecto etc. cuando es binario, But when it's o sea, cuando no binary estamos sobre los reales, or pues with real numbers, es otro mundo. it's another Y estos world. problemas tipo And QUBO, these como problems, QUBO hablaba type Alejandro, problems, like Alejandro was pues son mentioning, problemas en que are se problems encuentran en la familia de los NP that duro. are found La familia NP in duro es the que tenemos unos problemas que families son, las soluciones son muy fáciles de verificar, pero encontrar una solución where the es solutions are muy, very muy difícil. easy to verify, Entonces, and estos finding a problemas solution tienen can be very este difficult. tipo de característica, So these además que, problems como have decía Nydia, se pueden this type aplicar, of o bueno, tienen characteristic, bastantes and as aplicaciones well, as a Nydia la was mentioning, can logística, a be las applied finanzas, or have many y bueno, applications resulta of interesante logistics, of cómo poder finance, entenderlos y poder and it's solucionarlos. interesting as you Entonces, can para ello, understand para them poder and how to entender solve bien them. cómo es And to be cómo able to plantear un understand problema tipo cubo, how to pues decidí plantear un problema describe a problem type de QUBO, número de servidores que tiene una universidad para cada facultad. we'll use a Esto, pues, faculty porque or dando university un feeling example, de entre lo que se between ganaron el premio Nobel a recientemente, feeling of who utilización won de the Nobel inteligencia Prize, artificial y demás, pero evidentemente cada quien but sabe que evidently cada each rama one de la knows that ciencia, each pues el branch of science, objetivo es investigar y the ayudar a la humanidad. objective is Esto simplemente es un to problema que me inventé, investigate. no necesariamente tiene que existir en la vida It real, came up with. It pero lo doesn't podemos actually exist observar in real y darle life, un poco but we can observe it de carisma, and give como it a lo hace little Sheldon charisma, con la like física y la Sheldon geología, does que with él physics no le and agrada la geology. geología, pero en un par de noches de pasión con el In a alcohol few resulta estudiando geología. passionate Y bueno, el ejemplo que nights, voy a hacer es el siguiente. the the Supongamos que en una following example universidad is the one I'm going to existen do. Let's suppose los that in a departamentos de university química, there exists informática, física, departments biología of y geología. chemistry, Y evidentemente también informatics, existe el departamento de physics, matemáticas, biology, and geology, que and then o sea, uno de los más importantes realmente. Pero and resulta then que there's la mathematics. universidad al departamento de matemáticas But no le da un in the servidor, pero mathematics department, a los demás departamentos les da the servidores. other Estos departments, ordenadores grandes, estos supercomputadores en los que they give tenemos supercomputers. una capacidad de memoria gigantesca y podemos introducir problemas There's a enormes capacity of para solucionarlos. large memory to solve Pues these in these computers, la but universidad le dijo al departamento de in química the que le university va a dar un servidor, told the el Department departamento de of Chemistry informática that they're pues le going va a dar 5 servidores, evidentemente, tiene to sentido. cover, Al departamento de the física le va a informatic dar department is 3, going to al get 5, departamento de biología le va a dar physics is going to 2 get y el 3, departamento de geología le va a dar solamente biology 2. is going to Y get bueno, al 2, departamento de matemáticas no le da and ninguno. Department of Biology is going to get 2. Pero resulta And que for mathematics, none. entre los departamentos, entre las facultades de la universidad existe, So no es que that sean enemigos, between pero tampoco son departments and amigos faculties, en el ambiente académico. they're Es not decir, enemies, but por they're not ejemplo, friends química y either biología no se llevan tan in bien the academic porque los environment. químicos dicen, ah, pero es So que la chemistry biología no hace and parte de biology como una don't get ciencia, es un along that sistema hacer well. todo, y los biólogos The también. students kind of complain to Entonces, each no se other prestan los servidores. Por ejemplo, that química no le biologists can presta el do servidor a biología, pero stuff, but they don't esto really es en ambas direcciones. Biología tampoco le va a prestar lend the el servidor a servers. química. Informática no es tan amigo con física y Biology geología, doesn't lend it to pero entonces también chemistry. física y geología no es tan amigo con informática. Physics and geology are not friends with Y informatics, tenemos and we esta have información. this Y el information departamento de right here. matemáticas So in the Department of Math, tiene un problema y es que they have a necesita problem utilizar un and servidor. they need a Pero él server. dice, oye, But they espera, say, well, wait a minute, yo puedo I can no solamente utilizar uno, yo puedo llegar not a only utilizar utilize o one, quiero llegar a utilizar la mayor cantidad de I want servidores to posible. utilize the Pero teniendo en cuenta que si largest yo le mando un quantity mensaje a of química, servers. But pues if I no send voy a a poder message to utilizar el servidor chemistry, de biología. I won't be able to Pero utilize the dice, pues server puedes of pensar, bueno, biology. pues mándaselo a informática, que informática Well, va a let's tener send it 5 to servidores. informatics because they have Pero 5 resulta que si servers. le mandas el But if I mensaje, le send the mandas message to la solicitud a informática informatics de utilizar los servidores de to ellos, use the servers pues for no vas a them, poder you're utilizar not going to be able to los utilize the servidores de física ones y biología, que son of también 5. physics and biology, which are Entonces, also si te das 5. cuenta, So if puedes you llegar see a here, decir, bueno, no solo you 5 can o say, solo well, 2, they're puedo llegar a not utilizar only más. 5, ¿Y they're cómo puedo 2, llegar a but optimizar could be la more. So cantidad how do you de optimize servidores the quantity of teniendo en cuenta a servers? quién tengo que mandarle el mensaje? Who do you Y have este to problema, message for pues these? por So más this is a problem sencillo que parezca, pues lo podemos plantear como el problema tipo cubo. that we're going to
Y es plantearlo put a partir de un together as a un problem. polinomio que representa And it's a este modelo y es polynomial a partir de problem. 5 variables, And it's x1, 5 x2, variables, x3, x4, x5, x1, x2, donde cada x3, estas x4, variables x5, and each one son of these variables variables binarias are y son, por binary ejemplo, x1 variables. representa 1 x1 represents 1 si el departamento de if matemáticas o Department el of departamento de Math química or acepta Chemistry que el accepts departamento de matemáticas use that su the servidor, math ¿sí? department O uses 0, its server, y respecto a que or química 0 no le va a aceptar if que matemáticas chemistry use su doesn't servidor accept porque se lo, for se lo the pidió math biología. department to use the server because they Entonces, want esta to give primera it to parte de la biology. ecuación, pues simplemente es So this part of the sumar equation la cantidad de is servidores que hay summing en up the total. quantity En of total, ¿cuántos servers that you servidores hay? have as Si a todos son total. 1, So if pues vamos a everyone tener is toda la 1, cantidad de servidores que tiene you're la going to have the universidad. quantity of servers that the Pero hay que tener university en has. cuenta But que we tenemos have que to keep in quitarle mind that we have to al lado de la subtract verdad si when it comes to química, si se the lo pide a bottom of it, química, pues no va that a poder usar if los de we go to biología. Entonces tengo que chemistry, quitar, we can't use the biology eh, ones. o sea, no puede ser válido los dos, entonces tengo que So we quitar can't use both of análogamente them. con los demás. No So puedo utilizar al mismo tiempo el we de can't use informática at the same con el de time the física y el informatics de informática con el with the physics de and the geología. one of informatics Entonces with tenemos esta geology. función que modela este problema So this is a function that y models the como quiero problem. optimizarlo, quiero And since I encontrar want to optimize it, I want la to mayor find cantidad the de servidores largest posibles, quantity of pues servers simplemente possible. multiplico por menos 1 Or simply, para que, I multiply by para que minus lo 1 podamos ver en este paraguas de los so problemas tipo cubo, that que es minimizar un we problema, un the polinomio other con variables binarias. type Y bueno, este sería un a ejemplo de polynomium cómo podemos ver un with problema binary cubo. of how we Para can solucionarlo, visualize se a puede QUBO hacer una problem. transformación And to que es solve it, simplemente a las variables we can las vamos a use reemplazar the por variables by replacing them with esta ecuación. Simplemente this aquí y la vamos a reemplazar equation. por 1 menos i sobre 2. Xi Y esto es nuestro problema equals de 1 los servidores. minus Se zi transformaría en que la variable z i over 2. tendría valores o 1 o menos 1. And this variable Y z esto es porque los ordenadores would have cuánticos en values este that are either punto 1 or solamente minus aceptan 1. valores 1 o menos 1. And that's because of the Entonces, servers haciendo in esta this transformación, case. yo hice un poquito del código para evitarme Do el the despeje. Creo que a a la little mayoría de bit las of coding personas pues nos aburre to despejar y sumar y ta, ta, ta. Y como tenemos get los there ordenadores, pues simplemente lo podemos hacer so that it's not so boring. en And Bispas since we have y nos daría 2 esto. processors, we Esto can do es it este quickly sería and we get this. lo que se This conoce is the como result. el Hamiltoniano o el The Ising Hamiltonian, Hamiltonian en el que Ising si lo Hamiltonian, introduciríamos a un ordenador which cuántico is para this is poder how we optimizar introduce it o to poder a minimizar la computer función. to Y be con able to esto podemos minimize the encontrar las function soluciones and find the a solution cuál sería la mayor cantidad de of servidores which is que the podemos largest utilizar quantity of sabiendo servers quién that we tenemos can que mandar a reemplazar. utilize and who do we have to message Visto for them. esto, pues entendiendo qué es el Seeing problema cubo y this, cómo lo podemos transformar we can understand it's a QUBO al problem Ising Hamiltonian, pues vamos a hablar of ahora del the juego, Ising que son Hamiltonian. problemas So now we're que going to tienen talk about el QUBO. polinomio Oh, we're going con to talk un about grado HOBO, mayor a 2. which are Entonces, si problems nos damos that are cuenta, optimized with tiene the higher order el binary mismo cuerpo, optimization ¿sí? La problems. misma estructura, Has the same body que queremos or minimizar structure, un and we polinomio want to con varias minimize it. variables binarias, Polynomium pero el with polinomio no several variables necesariamente es that de are grado 2. O sea, realmente es binary, un but they're polinomio not de grado necessarily mayor a 2. second grade. Y esto, They're bigger. pues, si nos And hace this pensar, bueno, makes us es think evidente that, que well, para it's poder evident that utilizar to be able to el utilize Hamiltonian, the transformarlo a un Hamiltoniano Ising, pues tenemos que Hamiltonian verlo como un cubo. icing, we have to Pero sé que podréis decir, use it vale, pero with esto lo QUBO. puedes hacer utilizando QA. ¿Vale? Sí, es verdad, podemos This you hacerlo con can QA, do podemos solucionar utilizing este problema QA, utilizando métodos como UA QA, con la torretización o to solve la it, linear combination la or combinación de operadores tortization, unitarios, con or la cubitización, etc. combining Pero lo que lo hace un poco más interesante es, bueno, solitary podemos verlo como operators. cubo porque podemos hacer una But what makes it more transformación, interesting is ¿vale? using Y es lo que HOBO. vamos a hablar ahora. So this is what we're going to Entonces, talk about como next. ejemplo, he As an traído example, un poco de álgebra booleana we're going to use some que Boolean lo hace formulas un poco más interesante to do porque este es un problema que es binary variables, un because problema this is a bastante complejo problem that's de la pretty satisfabilidad. Es decir, complex encontrar la satisfabilidad de una expresión of booleana how to es un problema satisfy the difícil, Boolean es un problema NP duro. of this problem. Y
lo interesante es And que podemos what's solucionar interesting is that we can una solve ecuación it booleana pues con estas técnicas. using a Pues, con este Boolean protocolo. formula. Entonces vamos a considerar la siguiente función booleana, Let's la fórmula consider booleana, the following en Boolean forma normal solution conjuntiva. Siempre la mayoría de veces in tratamos de normal escribirla de esta conjunctive manera, como form. the normal form. Es evidente que no siempre vamos a tener las fórmulas booleanas en We're ese not aspecto, always going to have es decir, Boolean en términos de formulas ORs, NOTs y ANDs, in terms porque of puede existir ors, la short, nons, and y ands. para eso se puede But utilizar for la this, transformación de Cycle. you Una can transformación que use me the puede, transformation que of tiene orden Cytel, lineal, ¿sí? Que él me está which is agregando valores lineal por cada order, cláusula para hacer una adding transformación de la variables for forma each clause de la fórmula de la forma of de the conjunctive normal form. formula, Entonces, conjunctive normal viendo form. esto, para poder So seeing verificar que this, sea to verify satisfacible, pues bueno, that podemos is utilizar unas librerías como satisfiable, SymPy o la que queráis para poder ver si la fórmula es satisfacible, pero esto es we exponencial. O sea, can ver use these es following decir, si yo formulas, quiero which are probar exponential. todas las For soluciones example, if I want to pues, y la try all the fuerza bruta, solutions pues esto es exponencial. Y si with tienes brute una fórmula force, satisfacible de there's a way to satisfy 1000 cláusulas, pues 1,000 esto es clauses. computacionalmente Computationally, ineficiente. it is inefficient, Es decir, que verlo a meaning fuerza bruta that if we pues use no brute es nada, force, it is not. es computacionalmente It's not ineficiente. Entonces, efficient to viendo que es utilize brute force. satisfacible So if we want y to tiene satisfy sentido, this and make sense, ¿cómo podemos reescribirlo como un how problema can we HOBO? rewrite the Y es, problem with the instance podemos of the hacer una problem HOBO transformación to assign the en las operations? operaciones. Por ejemplo, X So o Y lo X vamos a mandar al producto, to Y, we're X going to send y to the lo vamos a mandar a la product, suma, and y a then X lo vamos a X cambiar a 1 over menos Y, X. Es decir, por we're ejemplo, going to si X vale, si es sum, true, X va and a valer 0. X, we're going to do ¿Sí? 1 minus X. Si tengo que la cláusula X y es verdadera solamente cuando las dos son 1, So pues me va a if sumar it's 2. true when both are 1, Y then así we're going to sum, sucesivamente. Entonces, and hacer la successively. transformación de esta So we're going to do fórmula the booleana a un transformation of polinomio this Boolean formula se haría por polynomial. estas transformaciones y We're going to do the encontraríamos transformations here, que and we're para going to nuestro find ejemplo, that for our nuestro polinomio example, sería este que our está acá, polynomial que es will un be this polinomio one. de grado That 3, is ¿sí? third Con grade 3 variables. polynomial with 3 ¿Cómo sé que es variables. de grado 3? Porque tengo 3 How is variables it que están x multiplicando. grade Y 3? su, Well, su because it's 3 grado, su variables exponente multiplied, es de grado and 1. their exponent is Es decir, grade que tengo un 1. polinomio So we have a al que polynomial son variables binarias y with tengo que encontrar binary el variables, mínimo. and we Porque want to encontrar find el the minimum, mínimo hace referencia because a by que finding the minimum el refers mínimo tiene que to ser 0. that the Si minimum es has to 0, be pues tenemos 0. que la And fórmula if it's booleana es 0, we have the satisfacible. Es Boolean decir, que hemos that's being encontrado satisfied. una cláusula, hemos We've encontrado found valores a para los que value esto that es this verdadero. is true. Entonces, este problema So de for this problem, solucionar una fórmula booleana lo podemos we ver solve in a o Boolean interpretar manner, como un problema tipo HOBO, or que es as a problem type simplemente HOBO, which is simply minimizar un polinomio to minimize a con polynomial donde el polinomio es de grado mayor a 2 y las with variables son binarias. variables that are binary. Me pareció un mensaje que me tenía que reactivar el audio. Vale, ya, me llegó. It's working. Audio is Entonces, working. por lo tanto, si queremos Therefore, minimizar un polinomio if we want to que hace referencia a minimize a una polynomial expresión de una fórmula booleana, that pues el is an objetivo es buscar que expression ese of a Boolean mínimo sea 0. formula, ¿Sí? De we lo need to contrario, do a si no es 0, pues minimization significa que la so that fórmula no it's es 0. satisfacible. If Esa it's fuerza not bruta, pues 0, then vemos it's not que satisfiable. vale 0 para If estos it's valores. brute force, Pero then it would be entonces, si 0 for queremos these hacerlo con una values. técnica But if we cuántica, want to pues sería use a transformarlo, por ejemplo, quantum HOBO a technique, QUBO. we'd have to Y esto lo convert vamos a hacer HOBO to mediante la QUBO, cuadratización. and we're going to do it Esta via metodología pues es una de las más quantization, conocidas. Y es which is one of simplemente the more que known el ones. polinomio de And grado the mayor a 2 polynomial of lo podemos transformar en un more conjunto de degrees, polinomios de we grado can do a 2. conjunction of ¿Sí? Tenemos un polynomials polinomio mayor a 2 del grado bigger y than lo vamos a 2, poder ver como un conjunto que minimiza and we're going to see polinomios it de as a grado 2. conjunction of Entonces realmente lo que estamos polynomials. haciendo es una transformación So de HOBO a what we're tipo doing cubo is y la transforming metodología dice lo siguiente. from HOBO to QUBO, Cuando tienes dos variables and x y x sub it j que shows están us that if you multiplicándose have two variables, y xi aparezca en un and término con xj, grado al the menos mode of the 3, product por xi and ejemplo, j, 1 es
nuestro polinomio, en este appears caso, as 3. In this esto polynomium, lo in this podemos case, bajar, ¿sí? Es decir, we lo can vamos lower it. entre comillas, bajar, lo vamos a ver como un polinomio de grado 2, We can see as a introduciendo una polynomial variable grade 2, nueva, introducing que a new es variable IJ. that is ¿sí? yj. Pero cuando se agrega una variable, es decir, como tenemos But una by adding a en variable teoría tenemos to the una ecuación, al agregar equation, algo, pues tenemos by adding que something, agregar una penalización we para que se need to mantenga add a la equivalencia. penalization Y so al that agregar the esa equation penalización, is maintained. pues está dado por esta, By adding the por este penalization, término. we have this Donde term, C es una constante cualesquiera, podemos decir which C has por C as su a propia constant. generalidad, podemos dar que C es 1. Entonces, a la hora de la verdad, pues So estamos diciendo, bueno, in the hour of truth, tenemos, we're saying si tenemos el producto de dos variables en el if we have que as a product two se variables repite, tenemos al in menos tres which variables, are pues reemplazamos ese repeated or producto 3 de dos variables, por una nueva we variable. replace one O sea que aquí que here, tenemos x0, x1, x2, pues x0, vamos a reemplazar x1, x0 por x1 x2, por y1 and 1, y agregamos una and penalización a we nuestra add a fórmula para que se mantenga penalization la to the exponencia. formula, Y eso es lo que vamos a hacer. and this is Entonces what we're going to simplemente do. vamos a sustituir We're going to y substitute, reducimos nuestro and we're going to polinomio, reduce our que es un polynomium, polinomio de grado 3 a un polinomio de grado 2. grade Y 3, hemos agregado una nueva variable and we're going to add a new con una variable penalización. with a penalization. Y esto sería una transformación del This is a polinomio del problema HOBO transformation of the al problema polynomium QUBO. from Y HOBO to evidentemente, si QUBO. queremos utilizar los cuantos And nonlinears, tenemos evidently, que hacer if la we want transformación to utilize with al anniles Hamiltoniano de Ising, utilizando esta or sustitución. Hamiltonian icing, Y we a la would hora use de the expandirlo, pues tenemos substitution, este and by polinomio. expanding Que este it, this polinomio, pues is o este the Hamiltoniano, pues polynomium, ya se puede ir or this a utilizar en formula el that can be cuántico. utilized. Y sé que I know hay that personas there que tendrán el are conocimiento some de decir, people vale, that pero might have the existen knowledge, librerías o paquetes en los but que tú puedes introducir el polinomio y is ya there directamente te lo puede hacer una ways transformación. Bueno, to sí es do the verdad, transformation? pero siempre es bueno saber qué está detrás It's de ello, always good ¿vale? to know Es that decir, it's behind matemáticamente this. hay un par de fórmulas y si yo Mathematically, logro there's a few entender este proceso, formulas, pues puedo and if you saber, want to puedo understand entender this qué está process, haciendo la máquina detrás, pues to para yo poder understand what the tener machine is un resultado doing más in the eficiente. back end, well, we Y do por último, this bueno, dejo transformation. las referencias bibliográficas And por I'm si leaving the les interesa bibliographical references os for you here fijáis en alguna parte. so that you can Cualquier see, cosa están, and creo que todas están en if internet. anything, Bueno, este es un they're all libro, here online, pero en general todo se encuentra en literatura. but in general, they're all in Bueno, literature. muchas gracias y Thank you very agradezco la much, participación y and quedo thank you atento para for preguntas. letting me participate, and I'll leave some Gracias, time for Miguel. questions. Do we Thanks, have any Miguel. questions? Please make sure that you ask the questions in the chat, that you ask the questions in the Discord channel. Trying to bring this to the other screen. There we go. Okay. Ayelen, let me unmute you so you can help me with the Discord channel. Sí, ahí estoy ya monitoreando el live. Okay. Questions. Preguntas, questions. It is quite interesting that penalties will definitely change the situation. Will help you make it what you want it to be, both in soccer and football and a whole bunch of things. So, just keep that in mind for this analogy. Also, that it was part of helping you transform a situation that had, different polynomial level into one that you could use with the current quantum structure, which is super helpful. In this, today we are at week 3, and 3 out of 4, which means congratulations, we're at 75% through our program, and you have learned so much. It may not seem so, but last couple of weeks you learned exactly how to set up a quantum circuit, how all the steps that you needed to do. Now you're getting into more advanced algorithms. You've learned how to run things in hardware. Now you're learning how to, the first session we had was how to translate the world into data. So, and the different problems, and some of those algorithms are equations like Miguel just explained, where it's just a bigger number, and you have to consider how, if I wanted to use quantum annealers, could I translate this into a quadratic equation? This is practical. This is money, peeps. So
If there are no questions at the moment, I'm just going to ask Miguel to stay for a couple more minutes. This is a very late time for him, so I'm going to just quickly share my screen to walk you while we set up for Johansell. Ayelen, if there aren't any questions, please just interrupt me. Perfecto. Okay, so I want to share this with everyone more as an informational thing and also because these things are going to be on the quiz. So it's important to understand what we're looking at, right? And so here's some of the definitions of the different algorithms and the objectives that they have, right? So when we're talking about finding the ground state, I want you to think about or the minimum energy state. Think about what is most commonly called the local minimum. And the best way to understand this is you may find yourself at a different part of a mountain here or here or here or here, and you're trying, I mean, this is a pretty nice path down, right? That would be an ideal way to find your local minimum because your equation your algorithm may come down here and you're stuck in between these mountains. That is most definitely not the minimum. When we talk about the ideal equations or the optimization is that we are trying to find the fastest way to a ground state, a minimum, an ideal number of operations or qubits for a circuit, because computational time is also money. So think about that. The why this is important, we talked about finance, healthcare, data analytics, and different complexities. We also know that the longer the formulas, like he was showing you, the more that means that we may not have hardware yet that can solve that. Think about Shor's algorithm and the long encryption numbers and how what you're trying to find is the multiplication, the two numbers that are used to multiply a main string. And the longer it is, the more qubits, the more computational combinatorial problems it is. So keep in mind that some of these things are used for cryptography and security. So from theory to practice, you'll have some references here on where it's being used. I do know of several companies currently existing that are working on finance for optimizing investment portfolios, reducing risk. I recently come across some competitions that are looking at new material science development, and I want to share with you. So why did we go from basics to this? To inspire you, to motivate you. X Prize is sponsored by Google, and they have they do it for different types of technology, water, global warming, different things. This time it's for quantum, and it has to do with quantum technology. In the particular case, that they're looking at different development of algorithms. So for drug discovery, NIH, the National Institute of Health in the USA, has a quantum computing challenge, and they are going to have an information session next week. So here is the link. Take a look at it. If you're looking about testing your skills, thinking about what we're really looking at, where are the limitations on, where the opportunities are, you'd be surprised how much of this is accessible to you with what you know. So they're looking for clinical risk predictions, diagnostic therapeutics, biomedical imaging. Earlier in the sessions, we had Keon with quantum magnetometers for brain imaging. And we're going to be, next week, we're going to be hearing from Danielle from QNow, who's going to talk about how he analyzed different lung segmentations with quantum computing. And there's a lot of opportunities. So keep that in mind. All right. Now, I think Johansell might be ready. Ayelen, any questions? Por el Discord. Okay. Okay, I have a comment here personally saying that that academia definitely fights over resources. That helped me understand the problem. Okay.
the presentation. Oh, I think some of these folks were already messaging me personally, and we don't. Okay. Just try, if you have questions or comments, try to make sure that you set it up for the group chat and not for me personally. Okay. With that, Miguel, muchísimas gracias. Buenas noches. Thank you so much. And we really appreciate you bringing the complexity of everything that you know mathematically to help us understand from the basics how we can take something so complex into something simple and make it practical for everyone here. So thank you very much and have a good night. We appreciate your time. Okay, next up we have Johansell Villalobos. Today topics, well, I guess the whole thing is about supercomputing, but specifically right now we're going to talk about what resources are available to some of you. I am going to, for those in the US, I'm going to share some resources that are available to us well, actually to a lot of people. NVIDIA is one of the companies that has used one of these supercomputers, which I think is called Prometheus, but I have all the information I'm going to share with you on how you can apply annually to take some of your programs and your ideas and your research papers to ask them to sponsor it. You have different labs, and Johansson is going to mention some of them, but please let's keep an open mind on some of the sustainability things because it applies to everyone. And it's a great aspect to see what you can do. So he's going to show you a little bit of practical information on what is being done today with supercomputing resources. So I'm just going to introduce him. This panel keeps getting in the way. All right. So Johansell Villalobos, actually, let me go to the English version, is a research at the Costa Rica National Center of High Technology. Specializing in scientific and high-performance computing, Johansell holds an engineering physics degree from the Costa Rica Technological Institute and is currently in the electrical engineering master's program at the University of Costa Rica. His contributions include a methodology of HPC resource provisioning and evaluation of GPU-enabled Python libraries for scientific computing, work and performance, portable reverse simulations, and in situ data analysis and visualization. Johansell, I'm going to stop sharing. He's going to be talking to us about Kabre, which is I'll let him tell you about it actually. So you should be good to go sharing your screen and you are unmuted. Thank you, Nydia. You're welcome. Sí se escucha bien, ¿verdad? Y todo. Sí, ¿te escucha bien? Vamos a Just a ver. reminder to those of you that joined a little later, please make sure that you are shifting into your language. Shireen is going at it nonstop, so thank you very much. Okay, Ok, ahí está. Estamos, ¿verdad? Ujú. Bueno, esta presentación es This la titulé presentation, ¿Para qué I computación titled de it, alto rendimiento? Why Primero vamos a dar Computing un for contexto muy High rápido Performance, de in a quick context qué es computación de of alto rendimiento. what is Ahorita estamos viendo high cosas de performance computing. quantum We're seeing computing y quantum computing optimización y estas and cosas, y nos estamos poniendo optimization sobre and these sort of Colab. things. And we're using Pero, ¿qué hay Colab for detrás this. realmente de But what Colab? is behind Colab? Eso nunca nos lo preguntamos, nada We más never really corremos ask ourselves for that. cosas We y just decimos, qué run it bien, through todo and say, oh, funcionó, that's o great. la Everything mandamos a works. IBM, ¿verdad? Or we send it to En el IBM backend. in the Vamos a hablar un backends. poquito de We're going to talk a little los bit fundamentos de about computación de alto the rendimiento foundations y of del high todo el performance proceso, computing tal vez and this whole process fundamental, or que pasa fundamentalmente fundamental detrás de nuestros process that IDs happens de Jupyter. behind our IDs. Y entonces, bueno, vamos a dar un poquito de So preliminares, we're going to do una some motivación del prelim por qué high performance computing, motivations. computación de alto rendimiento, What qué is es high performance HPC y computing? por qué. Why Y and si nos da tiempo, why? And if we have vamos a time, ver investigación the que hago investigation yo en el that I CNCA. do in Y the cómo podría yo CNCA. aplicar esto, And how can I quantum apply computing, this a mi of propia quantum investigación. computers to my own Entre el 3 y el 4 vamos a tener el investigative lab tour. processes? And then we're going to Entonces, have the lab tour next empezamos. week.
So let's ¿Quién start. soy yo? Who am Bueno, I? ya me están viendo aquí. Eso You era can cuando see no me tenía here. This colochos. was when I didn't have my curls. Y yo soy, otra vez, como dijo Nydia, graduada de la And as licenciatura en Nydia Ingeniería said, Física. I'm graduated in the Yo me enfoco Bachelor's en of modelado Physical matemático y Engineering, traer esa parte de matemática a la and I bring computación. the part Y of luego estoy mathematics cursando la to maestría computing, en Ingeniería Eléctrica. and I'm currently doing my Y ahora master's bien, ¿qué in es el electrical CNCA? ¿Qué engineering. es el What is CENAR? En CNCA? Costa Rica nosotros In tenemos Costa Rica, una we red have de a universidades network que of se llama universities CONARE. that Y are called nosotros, CONADE. bueno, es el Consejo Nacional de Rectores, It's donde hay the 5 universidades National públicas y Council of nosotros, como Rectors, CENAR, estamos adscritos a ellos and como we're un subscribed to laboratorio them as a lab dedicado a la investigación. that's devoted to investigating. Nosotros como CNCA somos como And in un CNCA, we are sublaborotorio del like a CENAR, sub-lab, en if you donde will, nos enfocamos where we en focus traer on bringing nuestra investigación our y hacer investigations colaboraciones and con la collaborations industria, el in the gobierno, industry nosotros with como the academia, government and para us as englobar, para academia así poder tener proyectos to que engloben al ambiente y la encompass sociedad civil. uh, Por, ¿de qué the maneras? environment and the Tenemos ciencia computacional en society. nuestros We laboratorios, have machine computational learning, redes science, avanzadas, machine learning, bioinformática, ciencia de datos, informatics, high performance computing, y bueno, data, también tenemos, licensing, high como lo vamos a performance ver ahora en el computing, video, and a we're going to nuestros see now in the parteneros de video infraestructura de of supercómputo, our en partners el cual in tenemos investigation nuestro and clúster, computing. In our supercomputadora, cluster, some como quieran decir, supercomputers, clúster de or however you want to call it. Kabre. A raíz de esto, les voy a dar una Stemming from motivación del this, por qué I'm HPC. going to motivate you of why HPC. Y bueno, aquí podemos ver un huracán. Here we can see a hurricane. Tenemos el contexto We have the del context último Milton, of the que, last Milton bueno, hasta that nos extendió se that extendió la barrera de lo extended the matemático. barriers Los modelos of the matemáticos actuales mathematical no pudieron models. como They couldn't representar o modelar represent or en un model momento este huracán. this type of Entonces, hurricane. ¿cuál es So, nuestra tarea ahora? what is our Nuestra task tarea now? ahora es Our task now pasar de lo is físico de estos of going from eventos the physical of these a lo events matemático, to the mathematical, ¿verdad? A las ecuaciones que to rigen the equations fenómeno, of para this luego phenom, to poder then parametrizarlos de tal manera que do una parameters of supercomputadora these so that a lo pueda hacer. ¿Y supercomputer por qué can do supercomputadora? this. And why a supercomputer? Usualmente estos problemas Usually, no these caben en una laptop problems normal. don't fit in a Por normal eso. computer or Y bueno, laptop. aparte de estos retos That's why. que So existen, because of these events, pueden existir retos there en la can industria, exist como en la industria de industry dispositivos events médicos, cómo like simulamos medical esta devices interacción de or this catéteres interaction of adentro del catheters cuerpo, cómo simulamos inside the esta body, parte or how we de simulate this part of dinámica the y dynamics cinética de choques of y cinetic hasta of turbinas de clashing or generación turbines hidroeléctrica. Y of en la academia hydroelectric tenemos otros problemas, como más matter, viendo hacia el futuro, or looking in the como future, like in the el lab, ver todo lo que pasa con los plasmas, viewing everything that's happening with the dinámica plasmas molecular or molecular dynamics simulaciones de interactions proteínas y or ya protein entrando en el interactions, mundo cuántico. Y or bueno, otra going vez into the quantum esta world, parte this de part predicción climática. of climatic Y estos son predictions. retos These are que challenges todavía existen that are still there y no se quedan en estos, sino que van and surgiendo are otros not only conforme nuestra here, but sociedad there's avanza. more that continue to evolve Y as our aquí, society en evolves. los últimos 10 años, In hemos the visto last 10 que la years, I've computación seen that científica, tanto como scientific la inteligencia computation, artificial, as well as son el motor AI, de la innovación, are the motors of de innovation tal manera que podemos, como decía Nydia antes, generar in such a materiales way nuevos. that we can generate Podemos new con estos dos materials generar and simulaciones que generate nos permitan, simulations that can antes de permit llegar a us prototipar algo, poder to probarlo prototype y something, saber cómo se va a well, comportar. Yo me to see especializo how it's going to en simulación behave. de ríos, I specialize entonces in podemos river alertar a las simulations, personas so we antes de un can evento, alert people, o esa es la idea. Y or ahora that's the solo con idea, la before inteligencia something artificial podemos happens. predecir cómo With una AI, proteína we se can va a predict how a desdoblar protein y is ver going to cómo unfold interactúa con and nuestro how it cuerpo, interacts with our body, dando así giving muchas us soluciones en la many parte de different salud. Pero solutions esto no in podría ser the posible healthcare area. sin la computación de And this alto couldn't rendimiento, happen with porque estos programas son high muy pesados efficiency para hacerlos computing. en una sola laptop, incluso So con we una can't sola just do this GPU in a regular laptop. So que utilizamos en Colab. we utilize this in Con Colab. lo cual,
y vengo a Therefore, decirles qué es I come to HPC, tell you qué, that para what quién. is Vemos HPC estos and data why. centers a veces We y see these data son centers realmente sometimes, necesarios and para are they really esto. necessary for all of Bueno, this? entremos en esto. Well, ¿Y let's qué es go into it. HPC? What is HPC? La definición de textbook The es que la definition, textbook computación de alto definition, rendimiento is o high high-performing performance computing se refiere al uso de refers to the use of supercomputadores supercomputers y redes de and procesamiento networks paralelo of para processing resolver that are problemas parallel to computacionalmente solve complejos y exigentes. computational Y, problems that are complex and ok, demanding. ¿cómo How podemos do we parametrizar esto a un problema? parameterize Problema es this type of computacionalmente problems complejo cuando with hay suficientes operaciones complex para que problems pueda with durar operations? meses o años It could take months or hacer el cálculo. years Que más o to menos make lo a han visto calculation. en esta parte de computación cuántica, que a veces That you can see this in algoritmos quantum cuánticos computing. toman menos tiempo Uh, que los algoritmos clásicos para Quantum resolver un mismo computing problema. might take less time than the Cuando classics los comparan a to algoritmos solve a clásicos, usualmente problem. están When you utilizando compare estas them cosas. to Están classic utilizando nodos de algorithms. supercómputo para realizar estas comparaciones, ¿verdad? So you need this Entonces, supercomputing pasamos to do these de una laptop calculations. o un So workstation if we go from a laptop a or lo que viene siendo workstation un nodo to what de is a cómputo. node or Y voy a ver si puedo computational hacer node, por aquí. we ¿Se puede can ver este spotlight? see the spotlight over here, Nydia, sí. Ok. Sí. En donde tenemos aquí where we 4 can see GPUs here 4 GPUs en una sola computadora, in one single computer 2 CPUs en una sola computadora and y 2 una red CPUs in a de single alta computer velocidad and para a conectar los nodos network entre sí. Y esta parte de high procesamiento paralelo speed viene de la idea to connect us. de partir Idea un problema that grande y if comérselo a we pedacitos. divide a problem into Entonces, smaller podemos pieces, resolver un problema we can como solve a el problem, modelado de un modeling it, huracán, of a hurricane, for pasándole example, pedacitos de ese problema giving a little bits of the diferentes problem nodos. to different Entonces nodes. tenemos más poder So then we computacional que have solo more un computational workstation. power than just in one workstation. Y esto se ve en And this can be diferentes seen in laboratorios different labs de investigación. of Ya ahora es el investigation. estándar And para this is now the standard diseñar to design cosas, para diseñar, different para things, hacer IA, los LLMs se to entrenan do the sobre este LLMs. tipo de infraestructuras, They're built on estas this type of simulaciones infrastructures or ríos o simulations de of volcanes rivers o de or materiales, incluso volcanoes or even of cada vez materials. se hacen Each más pesados time por la they're cantidad de física harder que les because of the estamos quantity of metiendo physics para poder that are ver el being mundo de una put in manera to see the world in a más way acercada como that's si fuera real, ¿verdad? closer to the real world. Entonces, todo So esto viene all of this comes a decir, ok, si queremos hacer un to say modelo this. If we want to de un do a corazón, por model ejemplo, of a heart, podríamos intentar hacerlo what desde we la could do laptop, is do it from our una laptop computadora más potente, or a stronger pero computer, but nos serviría would it be esta useful? parte, aumentar este poder computacional. Y la Well, respuesta es, if we increase the depende. computational power, Si uno quiere tener if you want to algo have más fino, something ver finer, more de manera refined, más fina las dinámicas o the agregarle dynamics, diferentes tipos de or física o adding diferentes different tipos de types of interacciones physics or a estas interactions simulaciones to these o simulations, en el caso de or in IA, this agregarle case más of parámetros AI, y to put más more capas a parameters in una or red layers para que se so desempeñe that it mejor, performs better, tal vez sí, maybe pero ahí yes. es donde nosotros también tenemos But que this is where we ver have hacia to dónde vamos en see nuestro where we're problema, going saber dónde with our estamos, nuestro problem. punto A y nuestro Where are punto we B, starting y from ver si point A to realmente point B, ocupamos estos and see recursos if de we're HPC. really Entonces, utilizing esto es these ahí resources of HPC. como So this una is reflexión para a estas cosas. reflection on these things. Que esa reflexión la voy a hacer varias veces. I'm going to porque es do this importante reflection saber several estos times because recursos it's important que to see no son gratis, that we're ni utilizing these para el resources bolsillo, ni optimally para el because they're ambiente. not free, Entonces, es importante both tenerlo en for our cuenta. pockets or for Pero the bueno, environment. como arquitectura So básica, anyway, nosotros as a estamos basic aquí, architecture, we start en here. donde solo tenemos en nuestras laptops We un only have CPU in our con laptops a CPU registros, that has memoria, registries ahí and tenemos nuestros RAM datos y archivos and y our eso. data and Y esto and ahorita está archives corriendo and sobre un solo thread. this is Estamos all haciendo running on a algo single completamente thread. serial. Podemos pasar al paradigma de Then we go to the multithreading, que es lo paradigm más of actual. multiple threading. Bueno, lo que nos permite poder tener Zoom
that can permit us to have Microsoft Zoom, Edge y todas Microsoft estas Edge, and aplicaciones abiertas all al these contacto. other. Ya cuando pasamos a la parte de HPC, lo que queremos Same hacer time. es C is what we want to utilizar do varios is de estos utilize CPUs en several of conjunto, these de CPU tal in manera que se conjunction alivie so esta that we carga. alleviate this Ok, heaviness, Em, this load. hay veces, y ya ahora el cómputo ha pasado And de now computing CPUs has gone from a las CPUs GPUs, to the puesto que son GPUs más potentes, because son these are más stronger and eficientes more energéticamente, efficient y es energetically. como tener And it's like muchos de having estos many cores of o estos these CPUs en una sola, CPUs in a tener single one. miles casi. You can have Y eso thousands nos almost. genera un speed up And tremendo. this speeds us up Y tremendously. bajamos emisiones incluso And we're able to lower our cuando hacemos este emissions tipo de even cálculos por when we're bastante doing this tiempo. type of calculations for a long time. De aquí quiero From hacer here, I want to como la pausa para make a pensar pause en lo que estamos viendo ahorita de and quantum computing. land what we're seeing in quantum computing. Todo esto de quantum computing, All of vemos this que of hay quantum IBM saca computing, chips, we Google can saca see chips y hay that otro montón IBM de brings out chips compañías and como Google D-Wave brings out y chips and ya other tienen estos companies have procesadores these o types of quantum annealers processors with o quantum basados en annealers puertas. or based Nosotros en la on comunidad de HPC gates. creemos que And us in the HPC tal vez community believe that quantum maybe o los chips quantum vienen a quantum ser or the un quantum acelerador más. chips are Tenemos el CPU another accelerator. We have the CPU que nos hace tareas that básicas can do basic de work, escritura, I/O y tal, y jobs vamos of a tener writing, otros aceleradores. and then we're Ahorita el going más to popular have son other son las accelerators GPUs, like the pero GPUs. pronto, espero yo, But que vamos a soon, I tener hope QPUs that we'll en un also have nodo. QPUs. Ahorita And lo que se right tiene now, what son we have diferentes backends. are different types of En backends. Oak Ridge, por ejemplo, In National Oak Ridge, Laboratory, hay un in the National Laboratory, sistema en there el is a cual yo system puedo interfazar that por I can medio del cloud interface mi through the cálculo cloud, my y hacer calculations, offloading and do an offloading o sea, pasar ciertas partes de mi to put código certain a parts of my coding un quantum processing unit to a quantum processing para unit acelerar esos cálculos. and Y speed entonces, up por those ejemplo, puedo calculations acelerar and accelerate optimización discreta, my aprendizaje optimization automático, and my la solución de sistemas automatic lineales o and sistemas de autovalores solving y la linear factorización. systems. Entre todos estos aceleradores, bueno, también entran And las between all these FPGAs, accelerators, estos llegan a aplicarse en la parte química these can be applied computacional, to the como lo hemos mencionado, ciencia de computational materiales, chemistry, en logística, like análisis making de datos materials, y IA. logistics, Y bueno, de databases, lo que yo etc. he And from what encontrado I've y para hacer found to esta do filmina, this type of Jülich, thing, el Research Center o el Jülich Research Forschungszentrum, Center or tiene justamente Forschungszentrum esto, has just that, sets sets of bueno, sistemas de cómputo computational clásicos systems that are y también tiene classic. sistemas de cómputo And then they cuántico, also have de tal manera que están quantum interfazados computing por una misma red. systems that are interfaced Entonces, on a single network. investigadores que And necesitan investigators that need it, estos aceleradores these cuánticos pueden accelerators that are quantum llegar y accelerators can interfazar come and todos estos interface sistemas para everything llegar a with una all these solución más systems to rápido que si find a solo se solution utilizara la quicker. CPU o solo la GPU. And eh, that helps y with puede ser just hasta, instead of utilizing just the CPU or the reducir GPU. emisiones And this can reduce incluso porque estamos emissions reduciendo el tiempo de uso de because estas we're computadoras. reducing the time of Hay que use of pensar these un poco en todos computers. And estos we need to ámbitos, think of all ¿verdad? these No things, solo de dar not enter just y give mandar a enter, calcular. hit enter, and Cada calculate something, but each one of estos these, calls a Google Colab está generando all these en el Google call-ups are conjunto generating emisiones. Entonces some también es bueno emissions. saber So it's que also estamos good to aprendiendo, pero know cuando that ya we're learning, utilizamos esto de but verdad, when we're tener utilizing una this conciencia to más have a allá conscience de beyond HPC y todo lo que HPC venimos hablando. and everything that we've been talking about so far. Y eso es a lo que también quiero And this llegar. is what I really want to get to. En mi caso, mi investigación In my case, my necesito utilizar investigation, HPC I porque need to use si no, no HPC puedo calcular because I can't lo calculate suficientemente rápido otherwise para alertar a la gente. quickly enough Y to entonces alert esto es people. realmente donde queremos So ir this is y es where la we want to pregunta que go. les dejo. And this is the question I leave you Tal vez with. ocupemos análisis de grandes datos Maybe después de we analizarlos might do o great generarlos data con analysis or chips generating cuánticos them with quantum chips, o tal vez no, o tal or maybe vez not. después de generarlos los Maybe podemos by analizar en nuestra generating propia them, we computadora. Hay que analyze tener them. todas estas cosas en cuenta.
And we have to keep this in mind when bueno, we're un analyzing ejemplito, data. para que lo And vean, an en estos tipos example, de so you can sistemas no see no in es this type como of una laptop, systems, es it's todo not like a desde internet. laptop. It's Esto all es, at another level. conectamos por un secure shell We connect a through a secure una shell dirección to a preestablecida, ya sea en nuestro pre-established PC o en address cualquier otra computadora o in supercomputadora. another computer or Y bueno, de supercomputer. ahí ya podríamos And then empezar a from there, utilizarlo. we can start Se utiliza utilizing de it. la siguiente manera. And we utilize it in the Cargamos following módulos, que way. nuestros módulos van a We ser start with modules frameworks o or códigos que vamos a frameworks with correr codes nosotros. that we're going to Y por run medio de un ourselves. administrador de colas, en And este with the caso admin, Slurm, hay otros, podemos enviar nuestros we trabajitos a can que queden send our encordados. jobs Entonces, de esa to manera hay be un in line uso justo de so that there is a esta just infraestructura. use of the Dicho sea de resources. paso, otra vez, a veces puede llegar a ser caro. Y vamos a ver. And then we can Entonces, see este es un poco la parte this is general de the HPC y tal. general part Y of les voy a enseñar Cabre, HPC. pero antes And I'm going to quiero show you decirles que Cabre, but para first I'm going to tell para you los that hackathons, for the hackathons, hay unos prizes que there's some son es prizes, tiempo de cómputo en which is nuestra, computer time nuestro cluster. in Entonces, our cluster. Nydia, era para el So Nydia, hackathon, for tenemos the tres hackathon, cuentas. we have 3 accounts. One is for the IBM Hackathon. The other one is for the Humanitarian Challenge, and the other one was for the Stellar Intern. Entonces, tenemos estas tres cuentas So we have para these estas 3 tres accounts personas que for estén these en 3 que ganen people esto y that que can puedan win avanzar su this, and so investigación that you sobre can una further infraestructura your de cómputo investigation on a más computational potente. infrastructure that's stronger. Y bueno, esto es lo que tengo hasta ahorita. No sé cuánto This is tiempo what I me have queda, so far. I don't pero know voy a how poner much time I've got left, but I'm tour. going to give the Eh, tour. Vamos a ver. Let's see it. Vamos a ver si se logra ver y escuchar. No Let's sé. see if you can see it and hear it. You have to tell it to share the audio the moment that you shared. Let's see, it's loading. Okay. Vamos a ver. ¿Ahora? Yep. Hola, Ok. Dígame si lo escuchan. hola chicos, ¿cómo están? Estamos en el centro de datos Hi del everyone, how are CNCA, you? We're in the bueno, el CENAC, CNCA y data center, tengo aquí a la par a mi compañero Gerson, and que nos va here a I've got explicar un my poco de lo que es Cabre, colleague que Herson, es nuestra and he's going to supercomputadora. explain what Cabre is and this Adelante, Gerson. supercomputer, what it Ok, does. bueno, para presentarles un poco Gerson, sobre Cabre, aquí tenemos to uno de los introduce racks you to principales Cabre, del mismo. this is one of the main En este racks. rack lo que tenemos son In los this nodos rack, con GPUs, que we lo que have tenemos the básicamente GPU son nodes, VCNs, GPUs VCNs, or que están hechas para entrenar UB100, IA, hacer and they're machine made learning, to hacer diferentes alternate cosas con lo que machine serían learning and other GPUs. things like Aparte de eso, tenemos algunos sistemas de archivos. we Aquí also tenemos have some abajo un archiving sistema de archivos systems, cluster, que es un sistema de clusters, archivos paralelo, and these principalmente are enfocado en lo que parallel son grandes archivos para for great paralelismo y files entrenamiento de in modelos de parallel ¿ok? Bueno, and aparte de este training. rack, And también then tenemos este aside otro. from this rack, we have Este this otro other rack one. contiene This other diferentes rack tipos de nodos. has Contiene different nodos types of nodes para paralelismo, nodos para ciencia for de datos, parallelism, nodos para bioinformática, database, etc. informatics. Entonces, cada nodo está So enfocado para una tarea each diferente. node is ¿Por qué? focused Porque for a cada different type of task arquitectura y because componente each es architecture diferente or component dependiendo de su is especialidad. dis Entonces, los de different. paralelismo tienen muchos So hilos, pero parallelism poca memoria RAM. Los de has ciencia de little datos RAM tienen memory. buena cantidad de CPU y buena cantidad de RAM, pero no demasiada. Some Y los have, de bioinformática contienen una and cantidad informatics exagerada de RAM have an y un exaggerated procesador quantity of intermedio RAM para hacer and a lo que es el processor that's procesamiento de intermediate genomas y metagenomas. ¿Ok? for genomes Aparte and de esto, others. tenemos lo que son So los aside from switches, this, we have the que switches son los que se encargan de las that are conexiones in entre charge of the lo que serían connections los nodos between de the la nodes supercomputadora, que también tenemos of the switches internos supercomputer para cada rack. Y for aquí each lo rack. que hacen es And sacar then los here what datos they de do Cabre y is los take mandan para lo que the sería data from Internet. Cabre ¿Ok? Entonces, aquí es donde and entran las send them conexiones SSH to entre the los usuarios connections y entran todos los datos for que the ustedes quieran users procesar. and being able Eso to sería process básicamente everything. lo que es Cabre. And this Espero is que les haya basically what gustado. Cabre is. I hope you liked Justamente it. lo podemos ver aquí mismo en Cabre. And Muchísimas gracias, hopefully we can Gerson. see you Hasta again in luego. Cabre. Un placer. Thank you. Y bueno, esto es un poquito lo que tenemos en This CENAC. is what we have in Va creciendo. CNCNet, and it's growing. Teníamos la We mitad de esto el had año pasado, half entonces of this poco a last poco year. vamos So little invirtiendo by little, we're investing para
para poder tener un buen equipo de to have a good equipment of Y- computation. Y bueno, no sé si me quede And tiempo porque I don't les know voy if a I've hablar got un time poco left. I sobre could la talk a investigación, little pero bit no sé more qué, about qué the piensan ustedes. investigation, but I don't know. What do you say, Nydia? Estamos a las 10:02. We're Okay, at 10 and so 2. decisiones. I think that Decisions. we're gonna have to do the code with me after. Let me talk a bit about the assignments and when I'm gonna release the hackathons, and then we can come back to this so the recording is complete, and then I can just continue doing what I was gonna share for those of you that have to drop at this time, so we don't make you late. So we will come back to Johansell in like 3 minutes. I want to make sure that I am providing you with some of the information that you need. Okay, so I'm just going to share here and see how this goes. Did I get post away? No, I didn't. Okay. Okay, so here is the what I was telling you, like this is what a quantum computer looks like, and everything is today hybrid, right? So you have the quantum computer in the middle, and then you have the classical racks on the side. So just keep that in mind. Hybrid is kind of like a cool hashtag. Use it. Just know that if anyone tells you that they're doing pure quantum computing, they might still be in the process of learning. So keep that in mind. All right. One thing that I really wanted to do was walk you through the variational quantum algorithms, but it does what the real reason why this is so important, it's because it is one of those hybrid algorithms that helps you bring quantum computing utility. What does this even mean? It means that by using a hybrid approach, we can look for real world problems that can achieve a fasting computing time in our quantum space. So the ansatz are like almost like the circuit layout, if you think about it that way. The VQEs, the variational quantum eigensolvers, are in the challenge, right? We're setting it up with poly terms and with an ansatz circuit, but it is a polynomial in the number of qubits. So it would ideally optimize the number of racks that you just saw physically and the computing time. Just imagine like if you had to use 1 for 1, it would optimize that. It would optimize the effect to the environment and all of that. When you're looking for a specific problem, it's important to look at research that will help you find the ideal ansatz for the problem you are researching. This becomes really important when you're doing quantum machine learning. You could design it yourself, but Qiskit has a couple that you can use. Research, look at papers that are using the different ansatz and try to find one that is similar to your problem. So, okay, here is just the resources on the variational quantum eigensolver. We spoke about this one, the course for you, the VQE and the IBM badge. You could take that, and we have people that can support you with the test that you need to take. So this is for the overachievers, right? Here you'll have a link for this this tutorial to create an IBM QPU, a VQE that uses this IBM Kiev facility, and it estimates 73 minutes. We all created a free account with IBM that gives us 10 minutes. So I would not suggest doing this until you have ample time. Every additional minute costs money. So if you want to just watch the simulations at a smaller scale, that might be a good place, but just know that you have a tutorial there. Okay, we're going to skip the code with me part.
let me just, I promise it was going to be legendary, but we are going to, I will do a recording or offer another session. This is something that I want to share with you before we go back to Johansell, and then we can allow folks to drop. So we like to do things based on feedback. Some folks said that releasing a challenge in the middle of the week because we have so many individuals that are working or in school or in tests would not be ideal, would not give everyone the opportunity to do it. The IBM Hackathon, and I'm going to give the 30 people here a hint, is a random number generator. So what we're going to do is I'm going to release it on Friday after business hours, 6 p.m. EST, because we've heard you and we want you to have the best chance to win the humanitarian challenge as well. You can do one, you can do them both. What I really, really, really suggest you do is that you meet other people from different countries, people from your own language, from different things, people from different professions. Use the networking channels. We've had a couple of office hours and networking hours, but we can have another one tomorrow if people are willing and able. If you would rather be more verbal in your networking, we'd be happy to facilitate that, but I'll ask for a vote on Discord. Then quiz 3, this would be 3 out of 4 certifications. I will release it Thursday night. So you'll have a day to kind of go through that, and then the list of supporting videos will be shared with you also. It is a different perspective on how these things are approached, but for the variational quantum analysis, for the VQEs, the information that I shared in the IBM classes is quite extensive, pretty technical. One of them has a lot of formulas, the other one doesn't at all. It walks you through different type of onsets and things like that. So with the level of knowledge that you have now, if you wanted to focus your time on that, you would. You can. So prizes for the winners of the IBM for the hackathon and the humanitarian challenge will be able to leverage some HPC time, which, as Johansson mentioned, is quite sought after. If you've worked with academia or industry research processes in every country, it's quite the application process to even be able to connect to one, right? There's a whole process, and just make sure that you are using it wisely. You would have a license for that, and we'll share all the fine print with the winners, but it would be open to everyone on the class. And we also have licenses from Quantum Odyssey. We have our hackathon winner here, Lesmes Torres. Congratulations, Lesmes. And we actually have 2 other hackathon winners, Josue and Daniel. I'm going to share their story because I think it is critical for you to really hear me when I say you can use every means at your disposal to win these challenges. Artificial intelligence, pairing with people, working across, and just really use that. They are actually the second and third place are brothers, and they worked on it simultaneously, got a couple of answers, solved some things, and were able to submit right after Lesmes Torres. So Danielle and Josue worked together, and that's that's being resourceful. I'm not telling you to give each other the answers. I'm saying use everything at your disposition. Remember that some of the bigger language models like ChatGPT may not have some of the libraries. What we are looking for mostly is creativity and impact. So we're not going to be doing a whole code review. However, you get extra points if you do.
implement something in that period of time, right? But we have a couple of other things that we're going to share with you, entirely optional. If you want to learn more about transpilers, that exercise number 5, that was really kind of hard for a lot of people because you needed to install something additional or code it in a way how they specifically foresaw it. There is a whole other challenge number 3. Whoever completes that challenge also will win a different prize. And so we have different prizes for the 3. So the next 2 weeks, this week and the end of the following week is going to be all about winning prizes, showcasing your skills, networking, and trying to really soak up the information that we have here. Our last week is going to be announcing awards and really bringing some of the themes together. We still have some sessions for Quantum for Good that are going to take place next week, but I really have a long presentation, but I'm not going to go into it because I don't want to take time from that, since it will be good to keep in the recording what Johansell has for you. But essentially, just be on the lookout tomorrow for the quiz. I will send this presentation and try to do my best to either have a session tomorrow for the code with me if some of you can join, or just record it and I'll think about a way to solve that. But for now, everything will be released after Friday in terms of challenges and everything. So tomorrow is more of a day of just get some of these concepts of the challenge, just read through the documentation, and I will be sharing this presentation and a couple of other things after the call. So all the challenges and recordings and the code with me will be shared on tomorrow, and then the rest on Friday. Okay. If you have a hard stop and you need to drop, feel free to do so. Aileen, go ahead. Do we have any questions? Yes, go ahead. Tenemos una pregunta de Yahi. Si el reto humanitario es individual, ¿y qué información o recursos tendríamos que ocupar para que sea válido? Que eso creo que ya lo The respondiste. humanitarian challenge Sí, is it could individual. be it could, I mean, if you do it individually, that's okay too. We just really want you to try to meet at least one other person. Coordinating across time zones, but it's hard, but I promise you the connections that you make are potentially really good ones, especially in this quantum industry. So when I shared the amount of money that you guys could win by solving some of these problems, it is so important for you to know people that are in different industries. So just take that as a motivation that, you know, you are in a group where we're creating community and collaborating. And Johan Carvajal, are you still there? I see you're on mute. Let me just ask you to unmute. And for those of you in Costa Rica, tomorrow, Johan has an event in person in the Tecnológico de Costa Rica. So just going to ask him to tell you a little bit about it, the things he's presenting. Hola, buenas noches. No, mañana estamos listos para la 1:30, hora de aquí de Costa Rica. Tomorrow we're ready at El evento va a 1:30 ser in un evento Costa más Rican que- time for an más event que técnico, es de that more than socialización, ¿verdad? technical, Queremos it's more entender un poco los socializing. alcances de la We want to computación have cuántica, oportunidades para Costa Rica, opportunities for Costa conocernos, ¿verdad? Rica Porque hemos venido and trabajando to durante get 3 to know each semanas other o because we've más, been ¿verdad? working 3 weeks Tener un plus chance para poder and have a compartir chance to expectativas, share para ver and cómo podemos expectations encajar and todo how we esto que va can a suceder, work with lo que all of está this sucediendo en and computación cuántica, what's contarles de happening los in quantum proyectos computing, que and talk estamos about the different realizando y que projects that queremos we're empezar doing para el próximo and that año. we want to do Pues for a partir next de la year. 1:30, And beginning mañana 1:30 tomorrow en el campus central in the del campus, Instituto central Tecnológico de campus of Costa the Rica, Instituto en el Tecnológico of Costa edificio Rica, QUBO, in the Escuela de Ingeniería building Electrónica, en el QUBO, primer piso, está in un the first floor. auditorio
in the es el siguiente auditorium. viernes. Ahí vamos a It's estar 110. a This partir is de where la we're going to be 1:15 más o from menos the recibiendo a la gente 1:15 para empezar onward a to partir de la welcome people, to 1:30 start at con 1:30 una charla y después with un a pequeño talk taller and para then a little proponer workshop to propose some algunas ideas ideas de trabajo. to work Entonces, together. buenísimo, los espero y So más bien anyway, cualquier it's really consulta, good. duda We por el welcome you. Discord también me Any pueden question escribir. or consult, please write to me Y on buenísimo, Discord. más bien And feliz de anyway, this is compartir y good. trabajar Happy con to share ustedes. and work with you all. Muchas gracias. Thank you, Johan. I have just shared the link on the chat. Aiden or someone else can pass it to Discord. I don't have that open, but you have also for those of you in Cary or Raleigh-Durham area, we have our event next Thursday after the closure. It's kind of like, it's definitely a networking social. You must know the basics for quantum computing, which is creating entanglement. So have your Bell State knowledge, because you will be finding other states and phases in order to achieve the gates. So keep your eye out for that. And that will be at a restaurant, a local restaurant. So we're going to have just a little bit of conversation about the employment opportunities. So there are local companies that are hiring, and believe it or not, if you are doing this much of quantum and you can actually run some circuits and do some things, there are employment opportunities for you. So we're going to keep sharing that in the Discord, and just going to hand this over to Johansell. Thank you for your patience. And if you just want to kind of show us a little bit of what you're doing, because I think it's very valuable for them to know real life. And after that, we will close out. Muchas gracias, Nydia. Gracias a vos. Claro, claro. Les voy a contar muy rápido. Sure. Ya sé que es tarde. I'll tell you really quickly. Lo que It's a little hago bit yo late, but a little bit of y what I cómo do podría aplicar estas and how you can cosas, apply this estos algoritmos quantum. to these quantum Y algorithms. vamos a hacer un zoom. We're going to do Vamos a ver. Zoom. Ok. Se puede ver esto. Yes. Sí. Can you see this? Bueno, nosotros en el labo lo que hacemos es simulaciones de ríos, Us, puesto que en we Costa Rica do hay una river inmensidad simulations de because in ríos y Costa de Rica there's hidrografías demasiado thousands of densa. rivers Estas son and simulaciones que yo he hydrology. hecho. That's very dense. These are some Tardan, bueno, ahorita 16 horas en 4 GPUs, entonces simulations I've done. hay que usar They HPC take de about fijo 16 hours. para esta parte, So we need to que es más use clásico, es una HPC física to do más this. This dinámica de is fluidos y tal. dynamic Son physics estas and very ecuaciones, fluid. utilizamos And este these are the solver que se equations llama that we Sergey use. y That's called hacemos Sergey. varias cosas que les conté, And we do several things pero that lo I've que told you queremos about. ahora implementar es un But what poco we el want to implement now módulo de is erosión y transporte que the podamos, mode of que erosion podamos and ver transportation, cómo el agua se lleva so we can see sedimentos, how the river ¿verdad? Para ver or su water acumulación takes y this estas cosas erosion que afectan mucho a las and poblaciones. how these things Lo que hay que that hacer es affect una the copia a population. esta otra ecuación, And what we do is de copy estas this tres que other tenemos por equation acá of a these other three that we la have que está en el medio. to Y this one podemos that's in obtener the middle, resultados como los que vemos en la and we derecha. obtain results like the ones that are on the right. Y ya, para la And aplicación then from quantum, here, nosotros for quantum ahorita, y application, esto lo he trabajado también con I've been Johan working on this Carvajal, with Johan Carvajal, esto es muy and this importante is a la hora de very hacer esta important simulación porque es to do these types una of aproximación simulations a la realidad, because ¿verdad? it's an Esta approximation to parte de reality erosión siempre of the sucede en el erosion. río. This is something that Pero always ¿cómo lo happens. hacemos But how do más we cercano a la realidad? Bueno, tenemos que asignarle bring it closer to diferentes tipos reality? de So we need to coeficientes, pongámosle assign de erosión, different types of a diferentes coefficients tipos de to suelo erosion to y a different types of diferentes, bueno, soil. básicamente al And uso y cobertura del suelo. ¿Y cómo basically the hacemos use esto? Esto lo and hacemos covering of haciendo soil segmentación de imágenes. by Y esta segmentación de image imágenes la segmentation, estamos haciendo por medio which de we're random doing forest clásicos. through random Nuestra forest idea classic. es, bueno, esta es la This salida, idea al lado derecho tenemos to the right, tenemos la we parte, have la imagen satelital, the un ground satellite truth, image y nuestra all predicción through, ya después de entrenar el and random then forest, this que bottom part with the random es forest, bueno, de 80% la precisión, which pero queremos algo 80% más. precision, but También, we want entonces, por some eso more. queremos ver si So we're seeing una implementación de if we can quantum random implement forest quantum es más random rápida, forest is precisa quicker and more y tal vez precise, nos pueda ayudar. Entonces, and esa es maybe it can nuestra help us. investigación So this ahorita is our en investigation la right vía now quantum. in the quantum avenue. Claro,
Of a la hora de course, implementar estos quantum when binding we're force, implementing por la these cantidad quantum de qubits force, necesario, because of the el tiempo de qubits simulación required, clásico the explota. simulation Entonces tenemos time que ver in the estas nuevas classic alternativas explodes. para, So we're looking at no new tenemos alternatives chips quantum, poder because we don't have simularlos. quantum Estamos chips, viendo a but la we can parte, simulate. estamos yéndonos a la parte de GPUs, So we're going towards pero es GPUs, un work in progress but todavía. it's a work in progress. Eso es. Y también This quiero is decirles, si están en it. Costa Rica And y if you are son in Costa Rica parte de alguna de and are estas part of universidades de CONADI, any of these universities, tenemos lo que es we la have HPC School. the Seguimos en HPC Quantum School, pero la HPC School. quantum Y también si gustarían, están en esta misma school. red y gustarían acceder a nuestros recursos, hay como un sitio de registro en el cual ponen su We proyecto, have a site for su registering your project, investigador o su profesor your asociado en investigator las or universidades, associated y ahí processor evaluamos para in the ver universities, and we las can capacidades evaluate del proyecto y tal, y of les the podemos capacities dar of the project and see if cómputo, we horas de can cómputo. work Si with están en la you UCR, TEC, to give UNA, UNED you o la UTN. computing hours Y como in the network. para ya cerrar And to close this out este globito de HPC, of HPC, sean conscientes, yo sé que be hay un Quantum for conscious. Good, There's quantum for good, hay también HPC for Good. there's HPC for Entonces, good. como So, dijo Nydia, siempre hay as Nydia said, there's clásico, always classic, y esto quantum, es hybrid. and this is Entonces hybrid. hagamos So computing for let's good. computing for Piensen good with en this, las repercusiones. because the Y al fin y al cabo, lo que repercussions queremos hacer con in todo the esto end, es what we want to do afectarle a with it alguien is y to hacemos have esta an impact investigación on para someone. poder So mejorar las condiciones de las personas. we're doing Entonces, this muchísimas gracias investigation por to escucharme, help the a conditions mí for y a todos people. por acá. Thank you so much to everybody Gracias here. por el Nydia, espacio. thank you for the space. Con eso termino. And with Muchas that, I gracias. end. Yeah, Thank you so that's much. a really good message that you know, that you become very intentional about what you're researching, what you're looking into, and that you try to do it for the good of others, and understanding the impact that it will have is something that we expect in a that we sometimes it's what we expect and sometimes it's what we don't expect. Our some of the folks on the call and I had a project earlier that had to do with global warming, climate change, radiation, and an anomaly, and we had to really think very much about if we highlighted certain aspects, what the social economic impact was going to be. So we focus more on the humanitarian aspect. How can we bring information and things that we're going to maybe create a preventative situation or an educational situation? But for us, it was to show just how rapid an impact it was. But we could have chosen a lot of things that seemed more, easier because of the data available, but the impact or the perspective of the areas impacted would not have been positive. So please always think about that when you are developing your scope and your research. I almost forgot to say, because I didn't want to go through the other homework slides and the hints of the hackathon, that that we are going to be giving some IBM, well, probably one because of we're looking at some hardware credits. We're trying to balance it out, but we're going to be giving a winner one IBM license to become a Qiskit developer. So you have to pay a certain fee to become a Qiskit developer, and that's going to be one of our prizes. So just for additional motivation on the challenges and the hackathons. So, and you do have some folks that have passed that on the channel. So if you want to ask questions or you need support, you will have that. So the idea is to create community and to continue supporting each other. Very well. So thank you so much. I am going to close the call and see if I either record today or tomorrow the code with me, or if I am going to hold office hours. I just wanted to make sure that the speakers had enough time to go through their information slowly, because QUBO, HOBO, all Ising Hamiltonians, variational quantum,
it is so much information, and I would be doing a disservice to you if I walk through that code, because you may not understand some of the reasons why we do it, and the idea is that you learn how to do it easily. So it's not, that would defeat the purpose. But do not worry for the quiz. I will not be asking you code questions because we didn't see it today. I do highly suggest that you go through the challenge and finish it based on what we give you, because it is going to, I mean, what will be in the quiz is the understanding of what you did. And that doesn't always have to be in the code. So the understanding of what you did, what was it for? Were you trying to find the maximum of something or the minimum of something, the ground state, that sort of thing. So I will be asking about some of the content of the presenters today, and mostly it's going to be on the presentation that I share. So stay tuned for that, and excited for you to win some cool stuff with the challenges. Use your resources on Discord. Ask, and we are happy to help. All right. Have a good night, everyone. Thank you so much for your time and your space here. All right. Bye.